finally, our speaker for the first session has arrived, and we will be beginning our program now, requesting everyone to kindly take your seats and settle down. Thank you. Yes, now that all our guests are seated, we are going to begin our program. Good morning, ladies and gentlemen. I'm Anita, your Master of Ceremony for this program. And on behalf of the All India Malayali Association, IMA, I extend a very warm and hearty welcome to each and every person gathered over here today. Welcome to day 2 of the Gokulam Business Conclave. Ellavarkum namaskaram. IMA bhagat ninnum Sukruthapadam. അതിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തുന്ന ഗോകുലം ബിസിനസ് കോൺക്ലേവിലേക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഹാർദവമായ സ്വാഗതം. നല്ലൊരു കൈയടിയോട് കൂടിയിട്ട് നല്ല എനർജിയോട് കൂടിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ പരിപാടി തുടങ്ങാൻ. Because we are gathered over here to celebrate 56 years of Sri Gokulam Gopalan's visionary leadership and unparalleled excellence in the business world. Day 1, that is yesterday, has been an enriching experience. It has been an enlightening experience. We have had sessions, panel discussions, fireside chats, knowledge sessions on topics that are related to industry sectors that the Gokulam group of companies is involved in. We had sessions starting from social welfare or charity or corporate social responsibility, as we would call it in business terms, to art and culture, to economics and gender budgeting, to sports, to cinema. ഇത്രയും ടോപ്പിക്സിനെ കുറിച്ച് ഇന്നലെ ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ നടന്നു. We had very meaningful discussions. We had brought out very innovative ideas for a better, for a sustainable future. And today, ladies and gentlemen, I'm sure all of us are anxiously waiting to hear today's session. ഇന്നെല്ലാവരും ഇവിടെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ സെഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. Today, we are going to cover a realm that Gokulam Group of Companies is very interested in, and that is education. So without much ado, let us dive into our very first session. And the speaker of the first session does not need any introduction. Oru introduction diyum avashyamillatta oru vyaktiyana, but as a master of ceremony, I would love to take the privilege and honor of introducing this person. Ladies and gentlemen, introducing Dr. Shashi Tharoor. Introducing him is akin to drawing forth a rare gem from the ocean of erudition,
a literary colossus, a master orator whose eloquence transcends mere words and ignites the intellect, an individual who straddles realms of politics, diplomacy, and literature with an unparalleled grace. Dr. Tharoor embodies an intellectual renaissance that celebrates India's ancient wisdom while embracing global modernity of thought. Dr. Tharoor is now serving his 4th term as a Member of Parliament representing the vibrant constituency of Trivandrum. A proud member of the Indian National Congress, he has held pivotal roles as Minister of State for External Affairs and Minister of State for Human Resource Development during the UPA's 2nd term, showcasing his dedication to India's growth and global presence. At present, the chairperson of the Parliamentary Standing Committee on Chemicals and Fertilizers, External Affairs. Yes, at present, the chairperson of the Parliamentary Standing Committee on External Affairs. An orator par excellence, as we already know. Dr. Tharoor's command of language and insights are as deep as they are profound, weaving history, philosophy, and progressive ideals into a fabric that speaks to the spirit of a modern India. So, ladies and gentlemen, please join me in welcoming Dr. Shashi Tharoor, a beacon of knowledge, a champion of India's progress, and a voice of intellectual brilliance. A bouquet of love on behalf of IMA. Yes, here is a token of our love from all of us, from IMA and everyone seated over here. Before we move on to the session, I would also take the privilege of introducing our session in charge, Engineer Anandamani K, who is the Chief Coordinator of this Business Conclave. For the past many days or many months, I would say, he has been tirelessly working behind making this Gokulam Business Conclave a reality, and what a show it has been till now. Engineer Anandamani is a charter member of TIE Kerala and life member of Kerala Management Association. At present, he is the president of Calicut Management Association, and today the session will be discussing areas on innovations and imaginations in education, innovation and entrepreneurship in business. So over to you, Anand sir, to take over the session. Morning, everybody. Can I have a big morning? The mic is not working. Morning. Morning all to the 2nd day of the prestigious Gokulam Business Conclave. Welcome, sir. It's a pleasure to have your presence here on this fine morning for this prestigious Gokulam Business Conclave. Gratitude to you for accepting our invitation and flying all the way from Delhi exclusively for this. He landed here today morning only at 12:45. His flight was late. And within 12 hours, he's in front of all of us to address you all. And on behalf of All India Malayali Association, I welcome you. So as you all know, Dr. Tharoorinte Oro sessionum, Arvinde Vismayamaya Vadirgal Thurannu session aanennu namakku ellavarkkum ariyam. So same it would be today also. So here we go. He is going to talk initially on the topic innovation and entrepreneurship in business. The format of the session is Dr. Tharoor will talk initially on this topic for a few minutes, and then it is going to be a conversation sandwich between Q&A and conversation. Okay, so over to you, sir, straight away. Good morning, everybody, and thank you, Anandamani. Thank you, Anita, Mistress of Ceremonies, for these very kind words. So yes, I think what we'll do is I'll first deliver some remarks on the larger question of innovation and entrepreneurship, since this is a business conclave. And then we'll have a conversation, Anandamani and I, on issues relating to education, which they were very interested in pursuing. And then we can take your questions on whatever interests you all. But I'm thrilled to be joining you all this fine morning as we commemorate the wonderful 56 long years of service to society and to all of us by Sri Gokulam Gopalan. What a wondrous life and legacy
He has already accumulated, and we want him to continue for many, many more years in the service of humanity and of all of us. But to contemplate even briefly Sri Gokulam Gopalan's trailblazing professional journey is to realize the sheer magnitude of his achievements. Established by him nearly 55 years ago, the Sri Gokulam Chit Funds and Finance Private Limited has grown in the years since from strength to strength, rising head and shoulders above other such ventures to become one of the largest of its kind in India, with a turnover of over 7,000 crores and over 400 branches across the country. But an unceasing striver is not content with that. He has ventured into so many other fields, including education, which we'll talk about. And he has been in the realms of hospitality. There's a wonderful hotel that we are all part of today, healthcare, education, entertainment, and he's forged a legacy so indelible and industrious that few in the country can aspire to emulate him. We can, however, be inspired by him, and here we are very much in that spirit today. Yet I believe that it's not only all these achievements of Sri Gopalan, the businessman, the entrepreneur, that gratify and gladden him, but certainly he takes pride in them, I know, but they are not what spur him on day after day. What he actually glories in is his heartwarming philanthropy, from which he derives the greatest pleasure, and which he doubtless considers his foremost responsibility. From providing free and high-quality healthcare to lakhs of underprivileged Indians, to educating young ones who would not, on account of crushing poverty, see the inside of a school, Sri Gopalan has selflessly given back to society, earning our unadulterated adulation and respect. Moved as I am by Sri Gokulam Gopalan's unwavering dedication to bettering our society and making it more prosperous, literate, and egalitarian, I feel impelled to speak on the themes of innovation, imagination, and entrepreneurship, all of which, of course, can revolutionize our society, just as he has commandeered all these talents in order to build the vast business that he has built. I think that the question we have to ask ourselves is how can we go about innovating and imagining in the field of entrepreneurship, especially with the aim of heralding a bountiful new future, not just for ourselves but for our whole country. That's what Sri Gopalan has done for over half a century, and that's what I'd like to address. Now, the first 2 decades of the 21st century have taught us anything. It's that entrepreneurship is the primary driver of economic development the world over. Indeed, the ubiquity of entrepreneurial ventures is the greatest commonality among all developed nations, with their entrepreneurs bestriding the economic landscape not only of their own countries but of the whole world at large. Riding on the crest of a disruptive wave, enterprises like Amazon and Apple, which were both started in a garage, have entered our lives and, having made themselves indispensable, are here to stay, even in India. So it can safely be said that nowadays it is entrepreneurship that drives the dynamism of the economy, especially in a world as interconnected and digitized as ours is. And so it is that today, across the world, nations are increasingly transitioning to entrepreneurship. They're entrepreneurship-driven economies that regard innovation as the path to the future, a future whose cornerstone must be composed of fresh ideas and fresh thinking. These nations include not only India, but a small country like Estonia, which by pioneering spirit hails itself as the world's first and most successful digital society. Israel, which, though it's in the news today for the wrong reasons, has transformed itself into a startup nation. And the United Arab Emirates, which so many of us know well, have connections to, which by foraying beyond its traditional oil economy has rehauled Dubai and Abu Dhabi into trailblazing innovation hubs, especially in the realms of fintech and smart technologies, ushering in a sustainable and diversified economy deeply anchored in knowledge and innovation. In successfully embarking on its transformative journey to an entrepreneurship-driven economy, the UAE relied on 3 intimately intertwined phenomena, which we in India must also seek to embrace. These are the pursuit of an innovation-driven strategy with the increasing adoption of digital technologies, the positive mindset towards innovation and entrepreneurship, and the commitment to sustainable growth.
In India, ever since this took off the ground in the early 2000s, entrepreneurship has scripted a glorious transformative saga for our economy. This momentum has been fueled by the growth of the Indian economy, increased access to venture capital, the advent of incubators, which are programs and institutions that bolster nascent startups by affording them access to mentorship, investors, and so on, and a vast reservoir of human talent. That's what we have a lot of in India. To this list of enabling factors can be added the boundless global appeal of such entrepreneurs as have made headlines in the world. I think we all heard of course, Jeff Bezos and Elon Musk, of Bill Gates. Today, I think Jensen Huang from NVIDIA is in India. All of these people have a certain outsized reputation in popular culture, as does Gokulam Gopalan here with us. And this in turn has spawned a whole array of podcasts, entrepreneurial, fintech, influencers, and social media, TV shows such as Shark Tank, forging an aspirational culture dedicated to nourishing and strengthening startups. Now, driven by such factors as the availability of both domestic and international funding, consolidation activities by a number of firms, the evolving technological space, and a burgeoning demand for new products and services within our domestic market, most of them directed towards making your lives easier. Startups have suffused India's and especially now Kerala's economy. Indeed, according to the 2024 Global Startup Ecosystem Report, which analyzed data from over 4.5 million companies across 300 plus entrepreneurial innovation ecosystems, Kerala has forged a startup ecosystem that late last year, at the end of an 18-month period, was valued at a whopping $1.7 billion. That's 5 times more than the global average during that period. So Kerala is doing really well. And I remember addressing the first startup conclave on the beach in Thiruvananthapuram, and I can tell you the buzz was truly amazing. Between the 1st of July 2021 and 31 December 2023, which is all the figures I could get, while the worldwide average growth in startup systems was 46%, Kerala had grown by 254%. Compound annual growth rate, a phenomenal feat, and I think that shows that we in Kerala do have a capacity to innovate and to inspire. This entrepreneurial upsurge across India is also manifest in the fact that according to the global report of the Global Entrepreneurship Monitor, India is now ranked 4th out of 51 countries in terms of the quality of its entrepreneurship ecosystem. In 2021, we were ranked 16th, so now we've gone up to 4th. Having emerged, thank you. Thanks very much. Having emerged as a global epicenter of the startup landscape, India has secured the 3rd position worldwide with over 90,000 startups and 111 unicorn firms, valued at over $30 billion altogether. We're 3rd only to the US and China. So we've got Zoho to Zomato, Car Dekho to Cred. Legions of Indian unicorns have risen to tower over our economy, making even global players in the Indian market shudder at the fear of being eclipsed. When the angel investor Eileen Lee first coined the term unicorn in 2013 to refer to startups valued at over $1 billion, she meant to refer to something mythical, something rare. That's what a unicorn is. It's a non-existent animal. But India has proved her wrong, because far from being rare or mythical, our unicorns are preponderant, multiplying by leaps and bounds every year. Indians are innovators par excellence, and the urge to innovate is ingrained in us from our earliest days. The one word innovation, of course, in the English language has an interesting history. The term comes from the Latin word innovatus, which meant to renew or restore, but for the better part of its brief history in English, innovation was actually a derogatory term, not a complimentary one, because it was used to describe something that was untested and untried, and thereby carrying an implicit element of risk. Thankfully, Joseph Schumpeter, the celebrated Austrian political economist, redeemed this word because he defined innovation as the great end product
of any successful innovation, of any successful invention, innovation as the end product of a successful invention and the precursor to economic growth and development. So Schumpeter identified entrepreneurship as a link between the two. It is because of him today that we rightly regard the process of innovation from which flows the entrepreneurial spirit as the cornerstone of development and not, as used to be the case, a risky venture characterized by hesitation. Entrepreneurs, argued Schumpeter, are creative destructors who are galvanized by the impulse to innovate, which may also be called the entrepreneurial spirit. They want to disrupt existing market structures, thereby creating vigorous new industries and businesses, transforming old ones, and above all, hurling into the dustbin of history those which are now obsolete. So when you look at Gokulam Gopalan starting 55 years ago and creating something that didn't exist before him, that is the kind of spirit that I'm talking about today. Now, ever since the dawn of Indian civilization, the overlapping phenomena of innovation and disruption have been driving us from strength to strength. India was, after all, ahead of the whole world in the realms of science, medicine, mathematics, astronomy, philosophy, to name but a few fields in which we outshone the globe 2,000 years ago. Ours is the land of Ayurveda, the land where zero was invented and the decimal system was made a reality. Here was recorded over 2,000 years ago the first instance of rhinoplasty surgery by Sukruthapadam. Here too were heard long before Copernicus in the West the first few rumblings of heliocentrism, the theory that the earth revolved around the sun and not the other way around. Aryabhatta, and here in Kerala, Kellalur Nilakanta Somayaji, they were leading lights of the Kerala School of Astronomy and Mathematics. And they propounded this notion well before Copernicus and Galileo and so on. So the impulse to innovate has thus been a defining characteristic of the Indian mind and civilization from time immemorial. But the worry in the 20th century was that the society that invented zero is now inventing zero, that we are not doing anything new. And that's what is changing today. Indians, both at home and abroad, whether as CEOs in Silicon Valley or as founders of startups here in India, are at the forefront of propelling innovation and sparking disruption. In fact, I don't know, many of you must have heard of the American inventor and futurist Ray Kurzweil, who gave a dictum that in the 21st century, the world will not experience 100 years of progress in this century, but because of the dizzying rate of technological advancement, in these 100 years of the 21st century, we will experience 20,000 years of technological advancement. That is the Kurzweil dictum. So here we have in India plunging headlong into generative artificial intelligence, with Stanford University's 2024 AI Index report identifying India as having over 300 AI startups. We are the 7th country out of the top 10 with the most AI startups in the world. And then there is the fact that according to a report published by the Boston Consulting Group, India has long surpassed the United States in terms of active users of ChatGPT. Anyone using ChatGPT in this audience? Yes, a few hands have gone up. That's great. You know that in India, 45% of Indians are using ChatGPT. In the US, only 23% of Americans do so. So the fact is that though the US has the largest amount of AI private investment, we have a lot of keenness on the matter, and India's AI market is supposed to touch $17 billion by 2027. Now, we all embody this. All of you here embody the spirit in the business conclave. I'm sure that all of you at AIMA welcome this kind of spirit. We've all heard in the old days about India's spirit of jugaad, making do. What would happen would be that we would come up with a villager constructing a makeshift vehicle to transport livestock and goods by rigging a wooden cart with an irrigation hand pump, and that becomes an example of jugaad, because the hand pump works as an engine and he can move goods on the bullock cart. In Punjab, the commonplace washing machine has been repurposed at the height of the summer as a gigantic mixer to manufacture lassi on an industrial scale.
Washing machine la because there's so much demand for it. This is a typical Punjabi experience. We have this capacity to repurpose, for example, take a motor, take the shaft from a table fan, modify it, attach blades, create a portable blender. We can do all of these things. We have understood in India that everything can be reusable and reimaginable. That's where the imagination comes in. And therefore, the objective is, by stripping things down in that way, we make them all affordable, accessible, durable, and effective. And this is how Indians are thinking out of the box and coming up with innovative solutions. Now, you all know that more than half of India's population is under 30. We are one of the world's youngest populations. According to the Global Entrepreneurship Monitor, 14.2% of Indians between the ages of 18 and 34 are engaged in some entrepreneurial activity or the other. So it's not such a bad number. 14% of young people are trying to innovate, trying to be entrepreneurs. I would say that we are very conscious of our soaring unemployment rates. And Kerala particularly has been suffering from crippling unemployment. Innovation and entrepreneurship could be the answer. Getting more young people, giving them help, getting them started, and making them into entrepreneurs. Unemployment has significantly sharpened youthful India's entrepreneurial spirit, motivating our youth to envisage taking the risk because there is an employment famine going on. They have been compelled to become job creators and not job seekers because there are no jobs at this point for them to seek in conventional salaried professions. So we must, I think, strive to channel our ambitious, innovative, and hardworking youth's drive into entrepreneurship. Let's try and empower them to transition from seeking jobs to creating them, ensuring that they don't feel stifled by the lack of job opportunities. Instead of 14%, let us one day get to a stage where 25% maybe of all our young people are busy starting businesses, and the other 75% can be hired by them once they've succeeded in starting these businesses. The fact is that in many countries they're aging. In India, we still have a little window before we start aging also. The average age in Europe is around 46, in Japan it's 47. Even in the eternally youthful United States it's 40, but in India the average age is 29. So we have this opportunity and we absolutely must try and get our youthful workforce moving, working, innovating. But for this, of course, we also need to train them, we need to give them skills, and we need to educate them, and this is something which becomes extremely important, and I can talk about that later in the conversation with Anandamani and with all of you. Now, at the same time, we already have enough examples of success. Prabhas Chandragiri's Soptle to Ritesh Agarwal's Oyo, Nikhil Kamat's Zerodha to Adit Palicha and Kaivalya Vora's Zepto. These are all prominent Indian startups that young people have created, people in their 20s and 30s. And so we must try and move beyond the prosperous urban areas to get this kind of innovation coming out of a Kozhikode, coming out of a Thiruvananthapuram, trying to transform our country. Now, I think we can certainly do this. The government and the private sector can certainly collaborate. Research and development requires significant capital investment, and that's where both sectors should be involved. We must have more innovative startups, which we all ought to nurture. And as I mentioned earlier, funding, mentorship programs, requisite infrastructure, and giving people a boost. That initial incubation is something we need to really invest a lot of effort, and I believe that Kerala can set an example to the rest of the country. And now, we're going to talk about education, but I should say we do need in institutions of higher education skill development programs aligned with market demands. I've actually raised this issue in Parliament. I've grappled with it as Minister. India woefully has been producing graduates who do not possess the skills and technical knowledge to be suitably employed. We've got so many employers' organizations like FICCI, CII, ASSOCHAM saying that, in fact, they tell me that 82% of India's graduates are unemployable. And that's why Infosys and Tata Consultancy and so on, after they hire people, they then educate them for a year. And I don't mean on-the-job training.
They actually put them in a campus kind of environment and teach them again what they should have learned in college. And that's something we should probably talk about on the money. There is unfortunately a skill mismatch between what our youth studies and what the market wants from them. We must bring in educational reforms and skill development programs in Indian business schools, in colleges of commerce, in engineering institutions to enhance the employability of the youth. I hope that our future unicorn builders will have that basic grounding, that necessary technical know-how, and be endowed from an early age with an entrepreneurial mindset. We will discuss educational innovation and imagination in the dialogue that follows with all of you, as the topic here wanted me to. But the entrepreneurship development programs that have mushroomed India over the past few years are worth welcoming, because the idea is to try and grow through these programs successful small micro enterprises, small and medium enterprises as well. And these programs in polytechnics, in technical institutions, and business schools have helped students already from across disciplines to launch startups and other ventures. We should also take a leaf from Gokulam Gopalan's book and encourage social entrepreneurship, entrepreneurship that benefits society. These are the ventures that bridge the gulfs that profit-driven entrepreneurships have either created or left unattended. So healthcare, education, sustainability, these are all areas where the public and the private sector ought to come together to heave vast sections of our population out of poverty, inadequate educational and medical infrastructure, and therefore lack of opportunities. So I'll try and conclude my formal part of my speech by dwelling briefly on some of the greatest challenges facing our startups today, without surmounting which we will not be able to fulfill the vision that I have sketched for you today. First and foremost is the lack of capital and financing. I can't accuse Gokulam Gopalan of that, but that is an issue generally. We have a booming entrepreneurial ecosystem, but the arduous challenge of securing adequate funding still haunts many a startup. So we need thoroughgoing reforms that guarantee the availability of abundant foreign and domestic funding for entrepreneurs. The government must relax regulations and provide more incentives to attract foreign funds, especially for the most promising. Second, we must do something about our oppressive red tape in our regulatory system. This casts spanners into the enterprises. In fact, at Kerala, I'm almost surprised that we're doing so well in startups because we are hopeless in regulation. I have personal experience of the slowness and inefficiency of our bureaucracy. To start a business in India, I'm told by many people who have attempted it, is to plunge into endless formalities, multiple permissions required from various governmental agencies. Each file has to be signed by 4 people. The first fellow may sign it after 2-3 weeks. Then the second fellow is on leave, so you have to wait another few weeks. Then the file goes to the third fellow, he is sick. It just sits there. Things that in other countries take 2 minutes, in our country and in our state takes far too long. So we have to move towards a massive simplification of regulations. I'm told by Industry Minister Rajiv that they're doing that in Kerala. I would like to see more proof of it. I have not seen that yet. But to be honest, the idea is get the obstacles out of the way so that people can actually facilitate growth. We should also decriminalize minor civil offenses. We must abolish a lot of our redundant laws and regulations. Given half a chance, I would cut more than 60-70% of the regulations that are tying down our business and entrepreneurship in our state. Streamlining regulatory processes and reducing bureaucratic hurdles will encourage Indians to start and sustain businesses. Simplifying compliance procedures will make it much easier to navigate the various legal requirements. And third, we need to bolster our vital infrastructure. We are lagging behind in some areas of other countries in Asia. Why is it when businesses leaving China don't come to India, they go to Vietnam, Malaysia, Indonesia, and so on? Why? Because their infrastructure is much, much more friendly to business, whether it's roads, electricity, access to ports, speed of port, all of this stuff. Our government has invested a lot in highways, railways, airports, and ports. I'm not saying no, though the quality and durability of the investment is another matter. We've seen already this year how many things have collapsed. But the problem is there are still deficiencies in the most crucial infrastructure. Reliable electricity, we still don't have that across the country.
reliable high-speed internet, last-mile connectivity. We don't have that. So these are major challenges and shortcomings, and the government really, really needs to fix that. I really hope to conclude that we are at the cusp of a revolutionary transformation in entrepreneurship. The big cities of Bengaluru, Mumbai, Delhi have become the forefront of the startup scene, but I hope that we will see much more in cities like Kozhikode and Thiruvananthapuram coming up. I hope that we can be inspired by, for example, Jaipur, which boasts of the unicorn car Dekho. According to a NASSCOM study, the Indian startup landscape will create 1.25 million, that's 12.5 lakhs, direct employment opportunities by next year alone. I'm going to see if that figure turns out to be true. This growth can be augmented if the government, in collaboration and consultation with all of you in the business world, can foster a formidable digital economy, introduce tax incentives, establish government-backed and private-public business incubators, and be creative when it comes to fintech, Web3, blockchain, all of these new technologies that are transforming the rest of the world. All of these, I think, are essential. Otherwise, we will see the very alarming phenomenon many of you already witnessed of Indian entrepreneurs seeking greener pastures in countries like Singapore and Dubai. Now, India sparkles as one of the world's fastest growing economies. Former Prime Minister Dr. Manmohan Singh set us on a path that allowed us to achieve a 7.2% GDP growth during fiscal year 22-23. That's the latest figure I've got. But if we can do all of this, improve infrastructure, boost digital connectivity, promote financial inclusion, we will see flourishing in e-commerce and fintech. And I would say that this economic upswing will be a tremendous opportunity for young people to do startups. So let's try and make the case. That's what I was trying to do with you all today at this business conclave. Make a case that people should agree to proceeding in this way, so that the future entrepreneurs of India, with their feet planted firmly on the ground, even as their vision soars higher, very much like Gokulam Gopalan. His feet are very much on the ground, very deeply anchored, but his vision has soared higher. And that, I think, will help us to harness the latest technologies and transform our nation into one that will genuinely provide prosperity for all sections of our enormous population. So that's my message to you this morning at this business conclave. Once again, my congratulations and admiration to Gokulam Gopalan for all that he has accomplished in these last 56 years. And I look forward to continuing this dialogue with Anandamani. Namaskaram and Jai Hind. So we will take off from one of your initial remarks itself. You mentioned regarding Kerala, specifically regarding Kerala being an entrepreneurship-driven economy. And you also mentioned that Kerala has got the capacity to innovate and inspire. But still, many things have been happening on and off. But do you feel there needs to be some sort of a frugal innovation that has to happen in Kerala scenario? Because many No, that was something, Anandamani, that I used to speak about some years ago. About 10 years ago, frugal innovation was the norm. But we should learn from the failure of the Tata Nano. Indians want to look beyond frugality. Frugal innovation goes back to the days when we were very self-consciously a poorer country. And I would say that there are still many virtues in frugality. I always boast about our ISRO and our space innovations, because when we became the first country in the world to launch a Mars orbiter successfully, and that is no other, even the US failed a few times before they got it done. Some countries still haven't achieved it. We did a Mars orbiter, and we did so at a budget lower than that of the Hollywood space movie Gravity. So we had done it very frugally, because we pay our space scientists very little, and they do a great amount of work with very innovative domestic techniques. So that kind of frugality one should still admire. But frugality
as an end in itself, like the sort of washing machine innovation I talked about for lassi and so on, that I think has its limitations. And one of the things that we need to accept is that we are now living in the 21st century in a spirit in which we can go beyond the frugal mindset. 20,000 times We can ahead, come you up with new innovations which are sustainable in our society, and some of the concepts that our people are coming up with are world beaters. Now, it's interesting, for example, that V.K. Matthews and IBS came up with what is now the gold standard software for all airline reservations. That was innovated in India, but he has gone and put his company in Dubai. So he has got people sitting in Thiruvananthapuram writing the software, but it's technically not an Indian company, but a Dubai company. That's something that I don't want to see happening in the future. I want to change that by saying you can stay in India, we'll make it easy for you to make it be a world beater. Doing it from Kerala and Kerala-centric, taking it worldwide. Yeah. Okay. So now we'll take, it's a sandwich between the conversation and the questions. One question from the audience right away. Quick. Please, fast. Yes, we have my friend Sri Lakshmi who would like to ask a question. Can we please pass? You have to be precise to your question. Good morning, sir. Tell me who you are. You are an entrepreneur yourself, a student, a business person, a teacher? No, I'm an architect, a freelancer. Sir, good morning. My name is Sri Lakshmi. So I wanted to ask you, you were saying that most of the Indians are unemployable, which is correct, absolutely right. So I wanted to ask, is it possible to go back in time and, change and bring back the quality of education by cutting down the institutions? Is it possible to make Not cutting down institutions because the demand is too great. I mean, we have, as you know, the lowest admission rates to our quality institutions in the world. Yes. There's that famous interview Narayana Murthy gave to an American television station when they asked about his son. And he said he's trying to get into the IIT, 10,000 in those days, or 8,000 or whatever in those days. So that's 0.001% admission rate. Exactly. So they said, oh, so what's his backup option? What's his safety, as they call it in America? He said, oh, his safety is Harvard. So they said, Harvard is the safety? In America, only 10% of those who applied Harvard get in. He said, yeah, but that's 10%, this is 0.001%. So he'll get into Harvard. And sure enough, that's exactly what happened. The son didn't get into the IIT, but got into Harvard. So that means that we need more IITs, we need more quality institutions, we need more of everything in India. So I will not try and say we should reduce the number of institutions, but we have to do two things. We have to raise the quality, and we have to insist that they are much more attuned to contemporary realities. There is a study by the Oxford Martin School that says 30% of the jobs in the world in 2030 will be jobs that do not exist today. Yes. So how do you teach children to prepare themselves for a job that doesn't exist? The job is going to be dreamt up and thought of between now and 2030 by somebody. So all you have to do is, I keep telling teachers, every time I address an audience of teachers, I say, do not teach the young people what to think. Teach them how to think. Because that's the only thing the world needs now. Face unfamiliar problems, unfamiliar opportunities, and figure out a way to be able to master them. That's what the world needs. That's what they're looking for when they want to employ people. Teaching them something from a textbook that is already out of date by the time they have finished their college is not the way forward. So when those people who say that 82% are unemployable, what they mean is that only 18% are employment ready, that they are actually fully qualified to start a job tomorrow. The vast majority need remedial education. And that's why, as I said, TCS, Infosys and so on have got these huge campuses. If you go to the campus of Infosys in Mysore, it looks like an American university. Yes. It's huge. They're educating literally thousands of students who are not students, who are actually their employees, but who are being educated as if they're back in college to learn what they really need to know for the world. Now, why can't we actually go to Infosys and say, please give us your curriculum, we'll teach that tomorrow in the colleges? But we are not doing that. That's the kind of thing that needs to change. Thank you. So in line with what both those discussions happened, it recalls me and comes to my memory, like you mentioned about Oyo Room's Bhavish Avagawal. I once heard one when he was interviewed, when somebody asked him, why did you drop out from a college and started a business? He said, I didn't want college to interfere in my education. That is the answer. That's a very good line. That is the answer what I give.
So, and that's what Bill Gates did as well, as you know. most of them. Yeah. So, Zuckerberg dropped out of Harvard. Many feel that college has got no role in the education. That is the way how it is going. We cannot openly say it now. Well, college is a good way to grow up as well. So and you learn a lot more than you learn in the classroom, but still, yeah. An ecosystem to grow up, okay, in a fun manner. So now let us move on to a topic regarding the innovation and implications of the education, what you mentioned. So as you mentioned, there's a famous proverb of yours between a well-educated mind and a formed mind. And now you mentioned regarding a big chunk of graduate students who are coming up to the workforce where India is not equipped to be the major workforce in terms of, as you mentioned, the training that is happening in Infosys campuses and many other things. What should at least Kerala do? Because the way the institutions are happening out over here, do we have that much capacity oriented, technologically advanced institutions to take up this potential? Because Kerala entrepreneurship is growing in a very good way. Being a Thai member, I know how the entrepreneurship ecosystem is growing. But how is it? Are you comfortable with what is happening? You mentioned a few things, but... No, I'm not comfortable enough with what's happening in the educational space. In fact, when I headed the manifesto committee of the UDF in the 2021 elections 3 years ago, I proposed the creation of a Higher Education Reforms Commission. And I specifically said it should involve not just educationists, vice chancellors, and so on. It should include teachers, it should include representatives of students, it should include employers to tell them what we need to see coming out of our education institutions. And I wanted to create a committee that would look at all aspects of education, including how to achieve excellence and how to achieve employability. And now, we didn't win the election, so I thought the idea would be buried. But the left is very clever. They took the name, Higher Education Reforms Commission, and they created a commission. But unfortunately, it was not my concept of the commission. It was only educationists who wrote a very theoretical report that, to the best of my knowledge, is still not in the public domain. And whatever changes Kerala has made as a result of that report, no one knows what they are. So that's the difficulty we have. I would like to see something fairly radical and innovative coming out of this, along the lines that I mentioned in my speech. Secondly, one of the things that I think we need to do is to really plug our education system directly into the workplace. I'll give two examples. One is, I'm sorry Srikant Nair has left because it's not about his channel, but another channel invited me to inaugurate their new facility, big, very posh building, studios, etc. I inaugurated it, went in, took a tour. And there in a studio were two young people working at all these controls, digital arrays, screens everywhere. And I asked them, so what did you study? And they said, oh, we went to an Institute of Mass Communications, we studied television productions. I said, then this job must be easy for you. He said, no, sir, we have never seen any equipment like this. We studied an equipment that is 10, 15, 20 years old. So we've had to learn everything from scratch after joining this company. That has to change. Innovation. The second thing, you have to plug them into modern technology. So if you can't afford to do that, don't offer a course on this. Or if you're offering a course on this, tie it in with an existing TV studio so the children can actually go and intern or something and see the modern equipment they will actually need to work in. That's one example. The second thing is it's a much more trivial example, but when I was a minister in the education ministry, we passed a rule that nobody can open a polytechnic, nobody will get permission to open a polytechnic unless they have a tie-up with an industry within a 30-kilometer radius of where they are. There is absolutely no point in going to a polytechnic and learning from out-of-date techniques. You need to be connected to an industry and see what exactly people are doing, how they're doing it, what equipment they're using. So what kind of polytechnic are you if you're learning from a 30-year-old textbook on 50-year-old equipment? Many of our ITIs that the government set up with the best of intentions are using very, very old-fashioned technology. So we need to ensure that there is a connection between what people are learning in their student days and what they will actually have to use in the real world. That is the very important thing that I'd like to see happen. Great insight. One question from the audience. Excuse me, sir. I'm Prema Menon. I'm an educate by profession. Now, I just want to ask you, are you happy with the National Education Policy 2024? And assuming you to be the education minister,
what is your mission and vision about national education policy? And I mean Tharoor education policy. It's such a vast subject. I've actually done a 2-hour seminar and we still couldn't finish all the angles of it on that subject. So I can't give you a short answer in all fairness. Very broadly, there are many things I do welcome in the national education policy. And I will say that the minister who worked on it the most was Ramesh Pokhriyal Nishank, and he was very receptive. His first draft was circulated for consultation amongst MPs. I had severe objections. He called me for a meeting. I went to see him expecting I'll get 15, 20 minutes. We instead spent 2.5 hours. And I'm very pleased that every one of the things that I pointed out to him that needed to be changed was indeed changed. So there was a receptivity. Unfortunately, he was then changed himself and a new minister came in, and I don't quite know how all that's going to work, but there are many good things in the new education policy, one of which is in the higher education system, the flexibility that we never had in India. In India, you either did a general pass degree at BA or BSc, or if you did an honors degree, it was only in one subject. The bulk of your courses were in that one subject. And if at all you did a subsidiary, it was very minor. You may do one, I remember in my days, there were 8 papers in my honors subject, 1 paper in a subsidiary. And that is of absolutely no particular relevance. Whereas in America, as you all know, your child can go and study major, as they call it, like we call honors, major in physics, and do a course in history as well. Can do a course in mathematics or chemistry, whatever they want. It doesn't matter. The idea is this is an age when the children must expose their minds to all sorts of things. I have an American niece. My sister settled in America after her student days there. And this girl, my niece, all her life, her dream was to be a pediatric oncologist. A brilliant student, first in class throughout, A+ and all that. So she got a scholarship to go and study pediatric oncology. In her first semester, she realized this is not the field for her. And she dropped out of that and restarted in English literature and rhetoric, and is today a professor at an American university in these subjects. So at that age, people can still change their minds. In India, by 16, 17, you're locking kids into a course of action where they get a very narrow education and no opportunity to explore other fields. So this must change. And I think NEP has made it possible, though many universities have not yet adopted all this because they are a little scared of making the changes. But slowly the change will come, and that is a good thing. On the negative side, more of the negatives are in the school education policies. I would say, first of all, I was shocked to see them suggesting literacy and numeracy coming into the Anganwadis. I mean, the Anganwadi teachers are not teachers. They are like helpers. That's the best word one can use. Many of them don't have much more than an 8th class or 10th standard education. You can't expect them to teach children. That's not the job of an Anganwadi worker. That's the job of a Montessori teacher or a kindergarten teacher. So that is something I'm not happy with. It's a way of saving money for the government. Similarly, some of their infrastructure requirements have been diluted in a very unrealistic way. They're saying things like children can go and, if they don't have a playground in the school, it's okay. If there is a playground within, I don't know, 30 kilometers or 20 kilometers radius, the school can take them there. Now, how often is that going to happen? Many children may not, and not just for playgrounds, it's for music class, it's for a swimming pool, it's for whatever other things. You are circumventing the requirements of the Right to Education Act by expecting schools to be clubbed together with other schools, which doesn't actually happen in practice. A third problem is the one of expense. When the Prime Minister Modi says, I want my children to be able to learn both music and mathematics in school, that's a great idea. Mathematics, you need a blackboard and a teacher who knows mathematics. For music, you need a space, maybe more than one space. You need different musical instruments. You need different music teachers who know each of these different instruments. Now, that's going to cost a school serious money in developing this additional infrastructure. Who's going to pay for it? Government is not offering any more incentives to all of you. Will the burden come on the parents? If so, it will only be rich parents who can afford to support the children's musical talent. See, you can have a good idea. Yes, we must encourage musical talents in the children if they have any. But if you're going to make it part of your compulsory school curriculum, the facilities, infrastructure, the costs should not make education the preserve of an elite few. So this is again one of the issues. These are just 3 examples. If you go into the NEP in great detail, there are 100 other issues we can talk about.
and thrash it out from the teacher's point of view, from the student's point of view, from the parent's point of view, and so on. Many parents in otherwise good schools are feeling increasingly the burden of all these additional activities that are coming in. And I've had one of the schools on which I'm on the advisory board is the Sainik School in Calicut in Trivandrum, very famous Sainik school. Produced many generals and admirals and so on. But increasingly, every one of the improvements in that school in the last 20 years has come at the expense of the parents. The government is not willing to give more money to a government. Sainik School is a government school. Now, the parents say, we can't sustain this burden. It's not possible. If the school wants to build its reputation on the children knowing ABC, then it must give us the ABC education without making us pay extra for it. So these are some of the issues. I'm also worried about financing at the individual family level. Anyway, I can't go on because as I said, we can easily spend 2 hours on this, but this is some of the issues. So it's a mixed bag is my answer. You had mentioned once earlier in one of your talk that education in a country is not a social or an economic issue, but it's a national and a security issue. And you mentioned regarding certain 4 E's specifically. One was expansion, equity, excellence, and employability. I hope you have covered most of the 3. But equity, we're including the excluded to the education. Can you just that talk? I think we've done reasonably well on. I mean, what I talked about there is actually goes back to when I was minister. I discovered that we had this catechism in the ministry that our whole journey was one of expansion, first of all, because the British left us with very, very few educational institutions. Very few. I think the whole country had 3 lakh students. The entire country in 1947. Only 8% of women were even literate in India in 1947. It was a terrible situation the British left us with. So there was a massive emphasis on expansion. That was very good. We expanded education significantly. And along with that, the government said we need equity. So we include the excluded. Who were excluded? We had definitely problems, for example, in the tribal areas. Dalit students and people from the lowest caste communities were often excluded. Muslim girls were often excluded, not in Kerala, I'm pleased to say, but in other states. You found there were communities that were being kept out of the education system, and the government made an active outreach. Women generally, not just one religion, women generally were excluded from opportunities. And so what we saw was a serious effort to bring that and transform all of that. That was good. Now, having said that, what we have got is a situation where in the process of expansion and equity, we have not paid attention to the 3rd E of excellence. And so we have excellent institutions like the IITs and so on, which are islands of excellence in a sea of mediocrity. That is not good enough. Every institution must be encouraged to come up with excellence. And finally, I added the 4th E as minister. I said we should add employability. Because if the child is not employable, then all of these other things will not matter. We'll have given them an education, but we'll not have equipped them for anything better in the world. That's the message I wanted to convey with those 4 E's that Anandamani quoted. We are the last lap, last 10 minutes. Audience, quick. Respected sir. Ladies, I can come a little forward. Go ahead, sir. Respected sir. A very silly question may be education, thinking, culture, a related. Education and culture. Albert Einstein has defined education as education is not learning of facts, but training of mind to think. Training of mind to think. Exactly. But mind is, what I have learned, I do not know whether it is correct or not, it is the sum total of intelligence, imagination, thought, and memory. Intelligence, imagination, thought, and memory. My question is, when we are going to embrace this artificial intelligence, how this definition will change? So, sir, you have touched on something which is extremely important, which I've actually been focusing on a lot. Anandamani mentioned one of my speeches, where I made the point that in today's world, we don't need a well-filled mind. All our education system very frequently, particularly in school, trains our children to mug up, to learn by heart whatever is in the textbook and whatever the teacher tells them, whether it's
history, dates, whether it's mathematical formulae, whether it's chemical formulae, whether it's large portions of text about a country, about economy, about geography. It's all about a memory test. And essentially, you are forcing children to learn what you tell them and to regurgitate that at the examination hall. And the examination is the only yardstick of whether the child has learned anything. That's completely wrong. Einstein said 50 years ago that the true mark of an educated mind is what is left behind in your head after you've forgotten everything you studied for your examinations. What is in your mind? So I made the point in this speech that we don't need a well-filled mind, because in any case in the 21st century, you can find anything that you don't remember with 2 clicks of a mouse, or go on your mobile phone and check, you'll find the answer. You'll remember the date, you'll get the formula, whatever it may be. What you need is not a well-filled mind, but a well-formed mind. And a well-formed mind is a mind that is able to actually occupy, if you like, the space left by the questions that come up in life. Life is an examination that asks you questions that you couldn't study for from the previous examination or from the previous textbook. And the need to be able to actually approach things through a trained mind, as you said it very nice. I'm a big fan of Einstein, so another one of his lines, they found a letter of his in a Brazilian schoolroom from the 1950s, and that letter said, "Why be a chicken when you can be a lark?" A chicken, is on the ground and going around clucking. A lark flies high in the sky and sings. And that's Einstein's point. Don't be anchored to your text. Don't be anchored to what you have studied, mugged up, written for the examinations. Have the freedom to think, to innovate, to come up with your own ideas, and encourage that freedom in the schoolroom. That is something we don't do enough. In fact, when the lady was asking that question, I deliberately didn't go into this long answer, because that's one more thing I wanted to say, is we do not do enough creative discussion in our classrooms. We don't let our children express their own views. We can allow them to ask why, we never let them ask why not. And we should encourage all of that. We need to get them to constantly think out of the box. I think it was either Bill Gates or one of these, Steve Jobs, I think, who said, when he was asked, what is the quality you most look for in somebody you're about to hire in your company? And the answer was the ability to think out of the box. The box is conventional wisdom. And in India, we're training everybody only to think inside the box. We need to change that. Yes. Fairly covered. Thank you, sir. Thank you, sir. The lady out over there. Good morning, sir. My name is Subisha Madhu. I'm an entrepreneur, an IT company under UL Cyber Park. Actually, my question is, and when you scale up your company, which is the best way according to you? Because Kerala Startup Missions are providing so much of fund like seed fund, idea fund, scale up grant fund, and we have virtual capitalists. Also, we have association with the big companies. So according to you, what do you prefer when you scale up the company? Either we should go for the fund from the government startup missions, or association with big brands, or virtual capitalists? That's my question. So my answer would be that the government is very helpful when it comes to the starting process. So in the startup, the reason that the government should be in startup innovation is that very many people have good ideas, maybe got good talent, but don't know how to go about it. They don't have the capital to start. They don't have any. For example, in Thiruvananthapuram's Technopark, we actually have a particular incubator for entrepreneurs. You come and pitch an idea. If the idea is accepted, the Technopark will give you a free office, a desk, a computer, maybe even a system, though I think that now has become unaffordable. And if you're lucky, they will introduce you to an investor who might even give you some money to start, or the government itself may give you some money to start. Yes. After that, it depends on you. Okay. So scaling up depends on the success of your idea. No one starts on a big scale. I mean, unless you're doing semiconductor fabs, then you can only start on a big scale. There's no small scale of that. Okay. But for ordinary people with with innovative ideas, yes, you start small and you build up from there. I'm very pleased to have seen some companies in Trivandrum's Technopark which started off like this, in this incubator, yes, and now employing 20 people, 200 people. Who knows? Okay. These opportunities will come, but it's up to you to see. Scaling up involves 2 or 3 things. It involves the quality of your product. It also involves your market. Okay. And it also involves how you manage to connect one to the other. Because you may have a great idea, yes, but you may simply not be good at selling it. The worst situation is you may have a great idea, but within 6 months of your starting, somebody has a better idea that eclipses yours and yours is no longer needed.
And so then you have to start again from scratch, or you have to just find your own niche. And then scaling up may not be realistic. All of this depends on what particular product you are doing and coming up with. I often talk about how we had a big growth industry in the first decade of the 21st century in medical transcription in India. Yes, yes. American doctors would see patients. At the end of the day, they would dictate their notes into a machine. It would be zinged over by internet cable to India, and young Indians with some rudimentary medical education would transcribe the doctor's notes so that when the doctor woke up in the morning in America, the notes were back and he had everything he wanted. And it was much cheaper for him to do that than to hire an American secretary with a limited education, making mistakes, needing overtime, needing sick leave, etc., etc. And for many American doctors, this was a great solution. So what they did was they fueled a boom in medical transcription. We had 90% of the world market in medical transcription. There were about 20 companies in Chennai alone doing medical transcription. Then what happened? Within 10 years, the entire business collapsed because no one anticipated that some smart fellow would come up with AI-enabled voice recognition software. Yes. And now for the price of one software, much cheaper than American secretary, but even cheaper than an Indian transcriber, the doctor has the software in his computer. He starts talking into his computer and he sees his notes coming up before him, before his very eyes. And the software is self-correcting, so if his accent is not fully understood the first time and he has to correct a word, the second time or the third time, they'll get it right. And it'll be clear. So what you're looking at is the eclipse of what was once seen as a particularly successful startup idea. Okay. These things happen. And anybody in this world of disruption has to be prepared that your great idea may be defeated by a greater idea. But you still have to keep trying, still have to keep growing, and frankly, opportunities are always there. I mean, all of you in the tech space are going to think of things that nobody else has thought of because you are in that area and you know what you're thinking about. So I wish you luck, but I'm not keen on involving the government much beyond the startup phase. After that, plug into the market, plug into the client base, plug into what's happening in technology. Don't rely on the government anymore. Government gives you your start. Then you break free of them, like a child breaking free of the parents. Okay, sir. Thank you so much. Thanks a lot. We had an amazing time, Dr. Tharoor, with you. We learned a lot. Great insights has come, and we look forward to many changes from this entrepreneurs. We started talking on innovation and entrepreneurship in business, and we moved on to innovation and imagination in education. So this session is going to be quite memorable in each one of your mind for quite a long period of time. We're coming to the close. Thanks a lot for being with us for all the way down from Delhi. And as the time is clicking and my friends of your team are waiting to frisk you out, I have to leave you then. Yes, so thanks a lot for being with us on this fine morning. And there would have been no better way to kick off this Gokulam Business Conclave. In the very first session itself, we have come and address on a very topic which is of very high relevance. And the good number of students and many other business persons and entrepreneurs are sitting out over here. Thanks a lot. Thank you very much, Anandamani. Thank you all. Thank you, Anita. Back to you, MC. Thank you so much, Dr. Shashi Tharoor, Honorable MP, and Engineer Anandamani as well for being a wonderful moderator, a wonderful session in charge for this session. What an enlightening session it has been. Time is our enemy over here. 1 hour is just not enough to hear the whole picture from Dr. Shashi Tharoor. I know there are so many more questions that people want to ask over here. I know there are so many more topics that we want to cover. And education and innovation are such a vast area. But, the key learnings that we have had from Dr. Shashi Tharoor's talk is absolutely enlightening. Thank you so much. Now, as a token of our appreciation, gratitude, and respect, we would like to hand over a small token of our love. And to do the honors of handing over the memento, I kindly request Mr. Baiju Gopalan, the Managing Director of Gokulam Group of Companies, to kindly come forward to hand over a token of our appreciation, a token of our extreme respect and gratitude to our much beloved Dr. Shashi Tharoor. Thank you so much for being a part of the Gokulam Business Conclave and adding so much more value to our knowledge sessions. Thank you so much, sir. I can relate to your niece in America because I also started doing BDS for 1 year and then went to doing English literature. So, yes, if only an ecosystem like that is built in India as far as education is concerned. So, lots of insightful thoughts from
Dr. Shashi Tharoor. I think we can all give a standing ovation to Dr. Shashi Tharoor, Honorable MP, as he exits the premises of the Gokulam Business Conclave. Once again, on behalf of IMA, on behalf of all the delegates over here, a big thank you. Urubadu Nanni, Gokulam Business Conclave in the Bhagamavan Karinadil.
had a very enlightening session in the morning, and now we are going to have a very inspirational session right now. And the session, without much ado, I'm going to move on to introducing our speaker for the session. It is none other than Shri K. Paul Thomas, a visionary social entrepreneur and the founder of the ISAF Group of Social Enterprises, which includes ISAF Small Finance Bank, where he serves as the managing director and CEO. In 1992, he founded ISAF as a non-profit society focused on organizing women in India's most underdeveloped regions into self-help groups, SHGs, to promote socio-economic transformation. And man, did he become successful in that. A strong advocate of servant leadership and grassroots governance, Shri Thomas is dedicated to empowering poor and marginalized. Under his guidance, ISAF Bank has grown to become one of India's leading financial institutions with over 700 banking outlets across 21 states and 2 union territories, serving more than 6.5 million customers. നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും ഇസാഫ് എന്ന ബ്രാൻഡ് ഇപ്പോൾ വളരെയധികം കാണുന്നതാണ്. And he has received numerous accolades and awards, including the Scoach Award for Financial Inclusion, Karma Ratna Award, Entrepreneur of the Year Award by TiE Kerala, and CEO with HR Orientation Award at the World HRD Congress. And it is with great honor, pleasure, and respect that we welcome Mr. Paul Thomas for this session. It is a great honor to have you here on stage, sir. Along with Mr. Paul Thomas, we have our session in charge. നല്ലൊരു കൈയ്യടിയോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ശ്രീ പോൾ തോമസിനെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. Here is a bouquet of love, respect and gratitude on behalf of the All India Malayali Association, on behalf of all of us over here. Accompanying Mr. Paul Thomas is our session in charge, Mr. Jacob Joy. He's a third generation entrepreneur and the director of JJ Confectionery, a company that originally focused on manufacturing candies, toffees and eclairs. So he's a very sweet person, I would say, because we can call him a chocoholic. He holds a diploma in chocolate and confectionery manufacturing. I never knew something like that existed. There was a diploma in chocolate and confectionery manufacturing from ZDS Germany. He also co-founded Jake Snacks and Foods, which launched chocolates and chocolate spreads in India, a venture he has since exited. And beyond his entrepreneurial ventures, Mr. Jacob mentors new businesses as part of Kerala Angel Network, actively funding Kerala-based startups. He is the past national chairman of Young Indians, part of the Confederation of the Indian Industry, and currently the president of TiE Kerala. So welcoming Mr. Jacob as well, and over to you to take over the session. Thank you so much for that lovely introduction. It's afternoon, right? So good afternoon, everyone. Are we energetic enough for the next session, or are we waiting for lunch? Can I see some energy in the room? Thank you. നിങ്ങളുടെ എനർജി ആണല്ലോ ഞങ്ങളുടെ പ്രചോദനം. So I think we should start on a positive note to that. It's an honor for me here to moderate with Paul Ayrton, as I fondly call him. I'm fortunate enough to have known him many years now, probably close to 20 years now. And I've seen the journey that he's been through, and I would love him to share that journey with you. We'll split the session into 3 parts. First session, Paul Ayrton will talk to us about his journey at ISAF, what made him establish an organization like ISAF, what was the motivations, and what actually got him to where he is today. So he would probably give us an introduction, after which I have a few questions for him. Other we can have a session with the audience where you could be free. I think we have about 45 minutes is what we were told. So let's make the most of it. So Pauletta, if you can just talk about your journey and take us through that transformation. Thank you, Jacob. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട ഗോപാലേട്ടൻ്റെ 80ാം ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച്
നടത്തുന്ന ഓൾ ഇന്ത്യ മലയാളി അസോസിയേഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന ഈ സുഹൃതപദം പരിപാടിയിലേക്ക് എന്നെയും പ്രിയ ജേക്കബിനെയും ഒക്കെ ക്ഷണിച്ചതിൽ ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരോടുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നന്ദി ആദ്യം തന്നെ അറിയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം പ്രിയപ്പെട്ട ഗോപാലേട്ടന് ഞങ്ങളുടെ ഇസാഫ് കുടുംബത്തിൻ്റെ ജന്മദിന ആശംസകളും ആദരവും ഈ സമയത്ത് ഞാൻ അർപ്പിക്കുന്നു. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ കോഴിക്കോട് വരുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും കോഴിക്കോട് നിന്നൊരു ഇൻവിറ്റേഷൻ സാധാരണ രീതിയിൽ കിട്ടുമ്പോൾ പ്രിയ ആനന്ദമണിയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇൻവിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ തരാറുണ്ട്. ഇൻവിറ്റേഷൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ വരാനായിട്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും പ്രചോദനമാകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ കരിയർ ആരംഭിച്ചത് കോഴിക്കോട് നിന്നായിരുന്നു 1984. അപ്പോൾ കോഴിക്കോട് പട്ടണവും ആയിട്ട് 4 വർഷം ഞാനിവിടെ താമസിച്ചു. അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു 21 വയസ്സിൽ ഒരാൾ ഒരു കരിയർ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ടുള്ള മാനസികമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ട കാഴ്ചകൾ, ലഭിച്ച അറിവുകൾ ഒക്കെയാണ് പിന്നീട് എനിക്ക് ഇസാഫ് പോലെയുള്ളൊരു പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങുന്നതിന് പ്രചോദനമായത്. അതുകൊണ്ട് കോഴിക്കോടുള്ള എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടുമുള്ള സ്നേഹവന്ദനങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ അറിയിക്കുന്നു. വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടെ കോഴിക്കോട് വരുവാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പബ്ലിക് ഫോറത്തിൽ സംസാരിക്കാനായിട്ട് അവസരം തന്നതിന് ആനന്ദമണിയോടും പ്രവീണിനോടും ബാക്കി സംഘാടകരോടും എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു. എൻ്റെ യാത്രയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സെഷൻ്റെ പേര് ദി ജേണി ഇൻസ്പയറിങ് ജേണി എന്നുള്ളതാണ്. ഞാനൊരു വളരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ വരാനായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോപാലേട്ടൻ്റെ സ്റ്റോറിയും എൻ്റെ സ്റ്റോറിയും വളരെ ഒത്തിരി സാമ്യമുള്ള സ്റ്റോറിയാണ്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ പ്രവർത്തന മേഖലകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും വളരെയധികം സാമ്യമുണ്ട്. അതിലോട്ട് ഞാൻ വരാം. ഞാനൊരു പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഒരു കുടിയേറ്റ ഗ്രാമത്തിൽ വളരെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന വ്യക്തിയാണ്. സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ, ഹൈസ്കൂളിൽ എൻ്റെ പഠനം ഒരു 10 കിലോമീറ്റർ നടന്നു പോയി വേണമായിരുന്നു പഠിക്കാനായിട്ട്. ആ നടന്നു പോയ വഴികളിൽ കണ്ട കാഴ്ചകൾ, മനുഷ്യൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ കണ്ടാണ് ഞാൻ വളർന്നത്. അപ്പോൾ അന്ന് കണ്ട കാഴ്ചകളാണ് എന്നെ പിന്നീട് പല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുവാനായിട്ട് എനിക്കിടയാക്കി. പിന്നീട് കോളേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ദൈവവിശ്വാസം, സാധാരണ കോളേജിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കോളേജിലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ദൈവവിശ്വാസം കുറയാണ് പതിവ്. പക്ഷേ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എൻ്റെ ദൈവവിശ്വാസം കൂടി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ബൈബിളൊക്കെ കൂടുതൽ വായിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ബൈബിളിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം, മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് കാഴ്ചപ്പാടുകൾ. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ഞാൻ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു, ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു, പള്ളിയിൽ പോകുന്നു, അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യനുമായിട്ട് ഞാനത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ചുറ്റുപാടുമുള്ള മനുഷ്യനുമായിട്ട് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ വെറുതെയാണ് എന്നുള്ളതായിട്ടുള്ളൊരു ചിന്ത എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നു. കാരണം ഞാൻ ബൈബിളിൽ കണ്ട ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാണ്, പാവപ്പെട്ടവരോട് കൂടെ നിൽക്കുന്നവനാണ്, പാവപ്പെട്ടവരോട് കരുതലുള്ളവനാണ്, പരദേശികളെ പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഈ ദൈവത്തിൽ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം എൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ഉണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കപടതയാണ് എന്നുള്ള ചിന്ത എന്നിൽ രൂപപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ പിന്നീട് ഞാൻ അഗ്രികൾച്ചർ പഠിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ മുതൽ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പർപ്പസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെക്ടറിലാണ്, വികസന രംഗത്താണ് എൻ്റെ പർപ്പസ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ ഫൈനൽ ഇയർ ആയപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ഞാനൊരു NGOയിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് നോക്കി, അത് നടന്നില്ല. ഇഫ്കോ എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ളൊരു കോപ്പറേറ്റീവ്, ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഫെർട്ടിലൈസർ കോപ്പറേറ്റീവാണ്. അതിലെനിക്ക് ജോലി ലഭിച്ചു. ഇങ്ങനെ ഗ്രാമീണരുമായിട്ട് ഗ്രാമപ്രദേശം, ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഗ്രാമങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട്, കർഷകരുമായിട്ടൊക്കെ സംവദിക്കാനായിട്ടൊക്കെ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു. അപ്പോഴിടയ്ക്ക് എൻ്റെ പർപ്പസിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് 80s ഏർലി 90s ഒക്കെ നമുക്കറിയാം, കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവനായിട്ടും ഒരു ജോലി പഠിത്തം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജോലി കിട്ടണമെങ്കിൽ 4-5 വർഷമൊക്കെ കാത്തിരിക്കണം, ഇന്നത്തെ പോലെയല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അൺഎംപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ചെറുപ്പക്കാരെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാനൊരു ട്രാവലിംഗ് മാർക്കറ്റിംഗ് ജോബിലായിരുന്നുകൊണ്ട് പലരെ എനിക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് പറ്റി. പക്ഷേ ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എഫേർട്ട് വേണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങനെ ഞങ്ങളൊരു NGO തുടങ്ങാനായിട്ട് 90s എൻ്റെ മാരേജ് കഴിഞ്ഞു. ഞാനും എൻ്റെ വൈഫും എൻ്റെ മറ്റൊരു സുഹൃത്ത് ജേക്കബ് സാമുവലും കൂടെ ചേർന്ന് ഞങ്ങളൊരു സന്നദ്ധ സംഘടനയായിട്ട് ആരംഭിച്ച പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇസാഫ്. 92 ഇസാഫ്. ഇന്നിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇസാഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇസാഫ് സൊസൈറ്റി എന്നുള്ളതായിരുന്നു.
കുറച്ച് നാളൊക്കെ അപ്പോൾ ആളുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സംഭാവനകളൊക്കെ മേടിച്ച് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അതിന് വന്ന ആളുകൾ തുടങ്ങാനായിട്ട് പൈസ തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞങ്ങൾ ബാങ്കിൽ ചെന്നാൽ ഒന്നും എളുപ്പമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് 93 ബംഗ്ലാദേശിലെ ഒരു ഗ്രാമീൺ ബാങ്കിനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സെമിനാർ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. ചെറിയ ചെറിയ വായ്പകൾ കൊടുത്ത് മൈക്രോ സംരംഭങ്ങളിലൂടെ വലിയൊരു സാമ്പത്തിക വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കിയതിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് വളരെ ചെറിയ 3000 രൂപയെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു അന്ന് അവർ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു കേരളത്തിൽ 3000 രൂപ കൊണ്ടൊന്നും കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാനൊട്ടും കഴിയില്ല, അപ്പോൾ ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ ചിന്തിച്ച റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട് എന്നുള്ളതായിട്ടുള്ളൊരു ആശയമായിരുന്നുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ പഠിച്ചു. 95 അത് ഞാൻ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ഒന്ന് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തു. ഒരു പൈലറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ 10 സ്ത്രീകളെ സംഘടിപ്പിച്ച് അവരെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് പരസ്പര ജാമ്യത്തിൽ വേറെ ഈടൊന്നുമില്ലാതെ അവർക്ക് 3000 രൂപ വീതം ലോൺ കൊടുത്തുകൊണ്ട് 95 ഞങ്ങളൊരു ചെറിയ പരീക്ഷണം നടത്തി. അപ്പോൾ പരീക്ഷണം അവരെല്ലാവരും ഓരോരോ ചെറിയ ഒരാൾ ആടിനെ മേടിച്ചു, ഒരാൾ പശുവിനെ വാങ്ങിച്ചു, ഒരാൾ ചായക്കട തുടങ്ങി. ഈ പൈസ ആഴ്ച തോറും ചെറിയ ചെറിയ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് തിരിച്ചടയ്ക്കണം, അതാണ് വ്യവസ്ഥ. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി, 3000 രൂപയ്ക്ക് ഇവിടെയും ആളുകളുണ്ട്, ആവശ്യക്കാരുണ്ട്. പിന്നെ അതിങ്ങനെ കുറേശ്ശെ വേറെ 2-3 സ്ഥലത്ത് ഇടുക്കിയിൽ, ആലപ്പുഴയിൽ, പാലക്കാട് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പൈലറ്റ് ചെയ്തു. എല്ലായിടത്തും അതൊരു സക്സസ് ആയി. വളരെ ആവശ്യക്കാർ അത് കൂടുതൽ ആവശ്യപ്പെടാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അങ്ങനെ എനിക്കൊരു വേറൊരു NGO ആയിരുന്നു പൈസ തന്നിരുന്നത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അവർ ഇന്ത്യയുടെ പല സ്ഥലത്ത് ചെയ്തു, പല സ്ഥലത്തും അത് പരാജയപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അവർ ആ പ്രോഗ്രാം നിർത്തി. അങ്ങനെ എൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലാതായി. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ജോലിയുണ്ട്, ഞാനത് നിർത്തുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ സ്ത്രീകൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പോയി കിട്ടുന്നിടത്തുനിന്ന് പൈസ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങിച്ച് ലോൺ എടുത്ത് ബാങ്കുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ലോൺ എടുക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അതിനിടയിൽ 97 ഞാൻ ബംഗ്ലാദേശിൽ പോയി. പ്രൊഫസർ മുഹമ്മദ് യൂനസ് ഗ്രാമീൺ ബാങ്കിൻ്റെ ഫൗണ്ടറാണ്. ഇപ്പോൾ ബംഗ്ലാദേശിലെ ഇടക്കാല ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. 2006 സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ പ്രൊഫസർ മുഹമ്മദ് യൂനസുമായിട്ട് നേരിൽ കാണുന്നതിനും അവരുടെ പ്രോഗ്രാം 2 ആഴ്ച അവിടെ താമസിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും പഠിക്കുന്നതിനും അവസരം കിട്ടി. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെനിക്കൊരു സീഡ് ക്യാപിറ്റൽ തന്നു. $40,000 15 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ബോറോയിങ് ആയിട്ട് കിട്ടി. അതാണ് ഇസാഫിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു സീഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. മറ്റൊന്ന് ദൈവത്തിലുള്ള എൻ്റെ അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും. കാരണം മനുഷ്യനെ സഹായിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പദ്ധതികളുമായിട്ട് പരിപാടികളുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നമ്മളോട് കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഫലിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അനുഭവം. നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നവർക്ക് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളവരുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റോറിയാണ് പറയുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അത് പറയാതിരുന്നാൽ അത് ശരിയാവില്ല. പിന്നീട് വളർച്ചയുടെ ഘട്ടമായിരുന്നു. കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള വായ്പകൾക്ക് വളരെയധികം ആവശ്യക്കാർ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ബാങ്കുകൾ ഈവൻ ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരണമൊക്കെ ഉണ്ടായെങ്കിലും 2010 വരെയൊക്കെ 30% ആളുകൾക്കാണ് ഇവിടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീടാണ് ഇപ്പോൾ ഇസാഫ് പോലെയുള്ള പല പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായി. റിസർവ് ബാങ്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള നടപടികളെടുത്തു. അങ്ങനെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലമായിട്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു 80% ആളുകൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിലൊക്കെ ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം, ഞാനീ പറയുന്ന കഥയൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതിനൊക്കെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 1968 ഗോകുലം ശ്രീ ഗോകുലം ചിറ്റ് ഫണ്ട്, ഇത് മൈക്രോ ഫിനാൻസ് തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഗോപാലേട്ടൻ്റെ ജന്മദിനാഘോഷത്തിൽ എനിക്ക് എന്തായാലും വരണമെന്നുള്ളൊരു നിർബന്ധ ബുദ്ധി എനിക്ക് തോന്നാനായിട്ടുള്ള കാരണം, വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എനിക്ക് 5 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ മൈക്രോ ഫിനാൻസ് പോലെയുള്ള ഇത് റിവോൾവിംഗ് സേവിങ്സ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്നാണ് ലോകം മുഴുവനായിട്ട് ചിറ്റ് ഫണ്ട്സിനെ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഞാൻ ഒരിക്കലും ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസിന് പോയപ്പോൾ ഒരു അമേരിക്കൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഫസർ എന്നോട് ചോദിച്ചു, യു ആർ ഫ്രം സൗത്ത് ഇന്ത്യ, വൈ യു ആർ നോട്ട് സ്റ്റാർട്ടഡ് ചിറ്റ് ഫണ്ട്സ് എന്നോട് ചോദിച്ചത് എനിക്ക് ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ചിറ്റ് ഫണ്ട് വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ഇന്നും നമ്മളുടെ ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ വളരെയധികം മനുഷ്യനും സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു സമ്പാദ്യ പദ്ധതിയായിട്ട് തുടരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തത് മറ്റൊരു മൈക്രോ ഫിനാൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷൻ്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണ്.
പിന്നീട് ഒരു 2000-ലൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതൊരു ബിസിനസ് മോഡലിലോട്ട് മാറ്റിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് നിലനിൽക്കാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു സോഷ്യൽ ബിസിനസ് ആയിട്ട് ഇസാഫിനെ ഞങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തി. 2008 ഈ ക്രെഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഒരു നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻസ് കമ്പനിയായിട്ട് മാറ്റി. മറ്റ് ചില ആക്ടിവിറ്റീസും എല്ലാം ഒരു സോഷ്യൽ ബിസിനസ് കമ്പനികളായിട്ട് മാറ്റി. 2004 കേരളത്തിന് വെളിയിൽ ഞാൻ 92 സൊസൈറ്റി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ വിഷനിൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓൾ ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു വെച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ബിഗർ വിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് 2004 ഞങ്ങൾ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വിദർഭ, അതായത് ഏറ്റവും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. ഛത്തീസ്ഗഡ്, ജാർഖണ്ഡ്, മധ്യപ്രദേശ് പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു. ഈ NBFC ഇതിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ ചേർന്നുകൊണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ്സ് 2011 ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി, ഞാനൊരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ എൻ്റെ ജോലി തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓണർഷിപ്പിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇപ്പോഴും. കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓണർഷിപ്പിലും കളക്റ്റീവ് എൻ്റർപ്രൈസസിലും എനിക്കൊരു വലിയ വിശ്വാസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് സ്ട്രക്ചർ ഒരു കളക്റ്റീവ് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി തുടങ്ങി ആ രീതിയിൽ അതിനെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തു. 2014 റിസർവ് ബാങ്ക്, അന്നത്തെ ഗവർണർ ഡോക്ടർ രഘുറാം രാജൻ ഗവർണറായിരുന്നപ്പോൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ബാങ്കിങ് എന്നുള്ളതായിട്ടൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ അദ്ദേഹം പുതുതായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. 2 തരം ബാങ്കുകൾ തുടങ്ങാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. ഒന്ന് സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കും 2 പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്കും. അപ്പോൾ സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് തുടങ്ങാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആയിരുന്നു. ഞങ്ങളങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തു. 78 അപ്ലിക്കൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് 10 ലൈസൻസുകളാണ് അന്ന് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത്. അതിൽ 10-ൽ ഒരെണ്ണം ആകാനായിട്ട് ഇസാഫിന് അവസരം ലഭിച്ചു. 2017 ബാങ്ക് ഒരു സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് ആയിട്ട് ഇസാഫ് മൈക്രോ ഫിനാൻസിൻ്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോ എല്ലാം ഈ സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ബാങ്കായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. 2018 ബാങ്കിന് ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക് എന്നുള്ളതായിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് ലഭിച്ചു. സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ചെറുകിട വായ്പ കൊടുക്കുന്നതിൽ ചെറുകിട ആളുകൾക്ക് ഉള്ള വായ്പകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണമെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് സ്മോൾ ഫിനാൻസ്. അതർവൈസ് മറ്റ് ബാങ്കുകൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനുള്ള, ഇപ്പം നമുക്കിപ്പം NRI ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട്, FCNR ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട്, ഫോറിൻ കറൻസി ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം, ഫോറിൻ കറൻസി ട്രേഡിംഗ് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സും ചെയ്യാം. 1-2 വ്യത്യാസങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് ബാങ്കുകൾക്ക് 40% മുൻഗണനാ വിഭാഗത്തിൽ വായ്പ കൊടുക്കേണ്ടപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കുകൾ 75% മുൻഗണനാ വിഭാഗത്തിൽ കൃഷി, ചെറുകിട വ്യവസായം, മൈക്രോ ഫിനാൻസ് പോലുള്ള രംഗങ്ങളിലാണ് വായ്പ കൊടുക്കുന്നത്. മറ്റൊന്ന് 25 ലക്ഷത്തിൽ 50% വായ്പകൾ 25 ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഈ 2 വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒഴിച്ചാൽ മറ്റെല്ലാം ഒരുപോലെയാണ്. അപ്പോൾ ചുരുങ്ങിയ വർഷം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ 7 വർഷം ബാങ്ക് എന്നുള്ള നിലയിൽ 7 വർഷം പിന്നിട്ടു. 25 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ പ്രസൻസ് ഉണ്ട്. 756 ബ്രാഞ്ചുകളും പിന്നീട് 35 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബിസിനസ് കറസ്പോണ്ടൻറ്റ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവർ മുഖാന്തരം ഏകദേശം 1100 കസ്റ്റമർ സർവീസ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇതിലെല്ലാത്തിലും ഒരു വഴി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട, ഞങ്ങൾ 92 ഇസാഫ് തുടങ്ങുമ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് പേർക്ക് ജോലി കൊടുക്കാനായിട്ട്, ജോലി ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കണം എന്നുള്ളതായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി തുടങ്ങി. ഇന്നിപ്പോൾ ഇസാഫ് ബാങ്കും ഇസാഫ് കോപ്പറേറ്റീവ്, ഇസാഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ, അങ്ങനെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാത്തിലും കൂടെ 18,000 പേര് നേരിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ സ്ഥാനങ്ങളിൽ. 55 ലക്ഷം സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ഞങ്ങൾ സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളായിട്ട് അവരെ രൂപീകരിച്ച് അവർക്ക് വായ്പയും പരിശീലനവും കൊടുത്തി. അതിലൊരു 25% പേര് സംരംഭകരായിട്ടുണ്ട്, മൈക്രോ സംരംഭകരായിട്ടുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ചെറിയ സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ബാങ്ക് ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി. അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു വലിയ നേട്ടമായിട്ട്, വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അത് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ രാജ്യം പ്രത്യേകിച്ച് 91 ലിബറലൈസേഷന് ശേഷം അസമത്വം, സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായിട്ടുള്ള അസമത്വം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ലോകമെമ്പാടും, ഇതൊരു ലോകത്തുള്ള പ്രവണതയാണ്, പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലും വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. എല്ലാ വർഷവും ഒരു ഗ്ലോബൽ ഇനീക്വാലിറ്റി സർവേ സ്റ്റഡി റിപ്പോർട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാറുണ്ട്.
2024 റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും റിച്ച് 1% അല്ലെങ്കിൽ ആ 1% പോപ്പുലേഷൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ വെൽത്തിൻ്റെ 40% ഇരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സൂപ്പർ റിച്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതായിട്ടുള്ള 10,000 ആളുകളുടെ മൊത്തം വരുമാനം മറ്റുള്ള എല്ലാവരുടെയും വരുമാനത്തേക്കാൾ 2000 ഇരട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ അസമത്വം വർദ്ധിച്ചാൽ സമ്പത്തുള്ളവർക്കും സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാനായിട്ട് കഴിയാത്തതായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് 2006 നോബൽ കമ്മിറ്റി പ്രൊഫസർ യൂനസിന് എക്കണോമിക്സിലുള്ള നോബൽ പ്രൈസ് കൊടുക്കാതെ സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ പ്രൈസ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ശ്രീഗോകുലം ചിറ്റ് ഫണ്ട്സും ഇസാഫ് സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കും പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ സാധാരണക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് വഴി അവരുടെ നിലവാരം ഉയർത്താനായിട്ട് ഈ അസമത്വം കുറയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള വലിയ ശ്രമമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഇത് കൈയടിക്കേണ്ട, പ്രത്യേകിച്ച് ഗോകുലം ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ കൈയടിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പുറത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ ചിറ്റ് ഫണ്ട് പണമിടപാട് നടത്തുന്ന സ്ഥാപനം. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റ്, ഇതിൻ്റെ എക്കണോമിക്കൽ ഇമ്പാക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പലപ്പോഴും നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്ലോഗൻ എന്ന് പറയുന്നത്, കേരളത്തിൽ നമുക്കൊരു സ്ലോഗൻ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഫൈറ്റിംഗ് ദി പാർഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് പ്രോസ്പെരിറ്റി, സമൃദ്ധിയുടെ പക്ഷപാതത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു പോരാട്ടമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇസാഫിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ സമൃദ്ധിയുടെ പക്ഷപാതം എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അതിനെതിരെയുള്ള അത് കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു പോരാട്ടം. ആ പോരാട്ടം ഉള്ളവൻ്റെ ഇന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, താഴെയുള്ള ആളുകളുടെ വരുമാനം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു പരിധിവരെ അത് വിജയിച്ചു എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. താങ്ക് യു. Thank you, Pauletta. I think what we've heard is a truly inspirational and transformational journey. I will hold inspiration there, but I think transformation journey undarnengilum, I think idile what you've managed to do through ESAF, transform the socio-economic impact ennullathanu sherikum namakku vannathu. So for example, organizing women self-help groups paranju. So and നമ്മൾ ഇച്ചിരി മുമ്പ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പലരും പറഞ്ഞു ഐ ലുക്ക് അറ്റ് ഔട്ട്കം ആൻഡ് നോട്ട് ദി ആക്ടിവിറ്റി. സോ യു ഓർഗനൈസ്ഡ്, ഇപ്പം സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു. ആസ് എൻ ഔട്ട്കം ഓഫ് ദാറ്റ് എന്താണ് ഇതിലൊരു സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കണ്ടേക്കുന്നത്? ഇപ്പം യു പ്രൊവൈഡഡ് സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ടു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നവരൊക്കെ. സോ ആ സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ശരിക്കും നേരിട്ട് കണ്ടേക്കുന്ന ഒരാളെന്നുള്ളതല്ലേ. വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് ഓർ ഹൗ കെൻ യു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ്? ഇപ്പം ഞങ്ങൾ വായ്പ കൊടുത്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ സ്ത്രീകളെയായിരുന്നു കൂടുതലായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തതിൻ്റെ കാര്യം. അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീയുടെ വരുമാനം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സ്ത്രീയുടെ കയ്യിൽ പണം വന്നാൽ അതിൻ്റെ 100% ഗുണം ആ കുടുംബത്തിന് ലഭിക്കും എന്നുള്ളതും, സ്ത്രീയുടെ സമൂഹത്തിലെ, കാരണം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പം എൻ്റെ അമ്മ ഒരു വീട്ടമ്മയായിട്ട് അപ്പനെ കൃഷിയിൽ സഹായിക്കുന്ന ജോലിയായിരുന്നു. എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ അമ്മ ടീച്ചറായിരുന്നു. അപ്പം കൂട്ടുകാരൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് മാസ വരുമാനമുണ്ട്, സ്ഥിര വരുമാനം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് സമൂഹത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള അംഗീകാരം, കുടുംബത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള അംഗീകാരം എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ കണ്ടിരുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ കയ്യിൽ വരുമാനം ഉണ്ടാവുക, പണം കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് എംപവർമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ. അപ്പോൾ വിമൻ എംപവർമെൻ്റ് എന്ന് നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള എംപവർമെൻറ്റ്, എക്കണോമിക് എംപവർമെൻറ്റ് ഉണ്ടാകാതെ വിമൻ എംപവർമെൻറ്റ് പൂർണ്ണമാകുകയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ പല സ്ഥലത്തും ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ, ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ കുടുംബശ്രീ, ഇസാഫിൻ്റെ സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾ, ഇതിലൊക്കെ മുഖാന്തരമായിട്ട് എന്താണ്, പല കുടുംബങ്ങളിലും പുരുഷന്മാർ നിൻ്റെ സംഘത്തിൽ നിന്നൊരു വായ്പ എടുത്ത് തരാം എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തും കേൾക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ അമ്മയുടെ അടുത്ത് സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ മാസ വരുമാനം ഇല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള, സ്ഥിര വരുമാനം ഇല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള, കാരണം ഈ പുരുഷനും വായ്പ കിട്ടില്ല, അവർക്ക് കിട്ടുന്നേക്കാൾ എളുപ്പമാണ് സ്ത്രീക്ക് വായ്പ കിട്ടാനായിട്ട്. അപ്പം ഈ സ്ത്രീകളുടെ സമൂഹത്തിലെ സ്ഥാനം ഈ പ്രവർത്തനം വഴിയായിട്ട് വളരെയധികം മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്, നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഞങ്ങൾ ഈ സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റും കൂടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങളിപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനും കോർപ്പറേഷൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനും ഒക്കെ നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ആളുകളെ, വനിത, ഇപ്പം 50%
സ്ത്രീ വിമൻ റിസർവേഷനുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം മിക്കവാറും പേര് ഈ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട്, ഇപ്പോൾ കുടുംബശ്രീയുടെ ആണെങ്കിൽ അതൊരു ഫെഡറേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചറുണ്ട്, CDSൽ ചെയർപേഴ്സണായിട്ടൊക്കെ വളർന്നു വന്നതായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. ഞങ്ങൾ 2010 മുതൽ കേരളത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ വിമൻ ലീഡേഴ്സിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള പരിശീലനം കൊടുത്തിരുന്നു. ഇലക്ഷന് നിൽക്കണം, എങ്ങനെയാണ് പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ്, എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് വോട്ട് പിടിക്കേണ്ടത്, എന്താണ് സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് നിങ്ങൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം ഏത് പാർട്ടിയിലും നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥിയാവാം. നമ്മളതിൽ പൊളിറ്റിക്കലി ഇതൊന്നും കണക്റ്റല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താ, ആദ്യത്തെ വർഷം ഏകദേശം 600-ലധികം ആൾക്കാർ മത്സരിച്ചു. 175ഓളം പേര് ജയിച്ചു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരുണ്ട്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരുണ്ട്. 2015 ആയപ്പോഴോ അതിൻ്റെ 600 എന്നുള്ളത് അത് ഇരട്ടിയായി. അങ്ങനെ എല്ലാ വർഷവും ഇപ്പോൾ അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ള 2025-ലേക്കുള്ളത് ഞങ്ങൾ അടുത്ത് മാർച്ച് ആകുമ്പോൾ ആ പദ്ധതി തുടങ്ങും. അപ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ വിമൻ എംപവർമെൻറ്റ് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞങ്ങൾ 2 വർഷം മുമ്പ് ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തിയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ വായ്പ കൊടുത്തിട്ടുള്ള, പരിശീലനം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഇടയിൽ 25% ആളുകൾ 3-ലധികം പേർക്ക് ജോലി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ 55 ലക്ഷം സ്ത്രീകൾ ഞങ്ങളുടെ വിമൻ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ളതിൽ 25% പേര് 3 to 5 ജോബ് അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ടുള്ള, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ്. നമ്മളുടെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ്. അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ ഇപ്പം ഡിജിറ്റൽ രംഗത്ത് ഇന്നിപ്പോൾ ഡിജിറ്റലി ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ ഫോണൊക്കെ, സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് മേടിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ലോണുകളൊക്കെ, അവർക്ക് ഈ ലോണൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആളുകൾ ഡിജിറ്റൽ ലിറ്ററസി വളരെയധികം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോൾ ഇവരുടെ പേയ്മെൻറ്റ്സ്, നമ്മളുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഏകദേശം 30%-ഓളം അത് കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലാണ്. കേരളത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ബാങ്കിൽ നടക്കുന്നത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടതായിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ആളുകളുടെ സമൂഹത്തിൽ കണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. So basically പറഞ്ഞാൽ you're doing socio-economic transformation through grassroots intervention, particularly for women and self-help groups. ഈ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോയാൽ ഐ തിങ്ക് ഈസാഫ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തൊരു ഹൈബ്രിഡ് മോഡലുണ്ട്. സോ ഐ തിങ്ക് വാട്ട് യു സെഡ് ഇസ് ഒരു ഹൈബ്രിഡ് മോഡൽ ആൻഡ് ജോയിൻറ്റ് ലയബിലിറ്റി ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇൻ ഈസാഫ്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് അതൊരു കോറാണ് നിങ്ങളുടെ. അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് വിശദീകരിച്ച് പറയാൻ പറ്റുമോ? അതൊരു ലെൻഡിങ് മോഡലാണ്. ജോയിൻറ്റ് ലയബിലിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് 5 പേരുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ്. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ 5 പേരും പരസ്പരം ഒരാളെടുക്കുന്ന വായ്പയ്ക്ക് മറ്റുള്ളവരും ജാമ്യം നിൽക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. അതുപോലത്തുള്ളൊരു 5 ജോയിൻറ്റ് ലയബിലിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് ചേരുന്നതാണ് ഒരു സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന ഒരു സംഘം എന്നാണ് ഞങ്ങളതിന് പറയുന്നത്. സംഘം. ആ സംഘത്തിനൊരു പ്രസിഡൻ്റ് ഉണ്ടാവും, സെക്രട്ടറി ഉണ്ടാവും, ഭാരവാഹികളുണ്ടാവും. പിന്നീട് ആ സംഘത്തിൻ്റെ ഒരു ഫെഡറേഷൻ, ഒരു ഏരിയ ലെവൽ ഒരു ഫെഡറേഷനുണ്ട്, സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഫെഡറേഷനും രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോവിഡിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മീറ്റിങ്സിലുമൊക്കെ കുറച്ചൊരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് റിവൈവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്ക് ടു ബേസിക്സ് എന്നുള്ളൊരു ക്യാമ്പയിൻ ഞങ്ങളിപ്പോൾ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഗ്രൂപ്പ് മീറ്റിങ്സ് എല്ലാം പ്രോപ്പറാക്കുന്നതിനും പഴയ രീതിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതിനും ഇതിലൊരു സോഷ്യൽ കൊളീഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നതിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതാണ് അതിലൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതർവൈസ് കൺസെപ്ച്വലി ഇത് സെയിം തന്നെയാണ്. ഇത് തന്നെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ കർഷകരുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫാർമർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളും പിന്നീട് അവരെ ഫെഡറേറ്റ് ചെയ്ത് ഫാർമർ പ്രൊഡ്യൂസർ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആയിട്ട്. അത് ഞാനിപ്പം ഈ FPO പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി പ്രൊവിഷൻ കമ്പനീസ് ആക്ടിൽ 2002 വരുന്നത്. ഞാൻ 2006 ആദ്യത്തെ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി ഫോം ചെയ്തായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ വൺ ഓഫ് ദി ഏർലിയസ്റ്റ്, വളരെ ചുരുക്കമേ ഉള്ളൂ. പിന്നീട് ഇപ്പം 2011 മുതൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനീസ് 10,000 പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ളൊരു സ്കീം നബാർഡും SFAC NCDC മുഖേന ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇസാഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഇംപ്ലിമെൻറ്റിംഗ് പാർട്ട്ണറാണ്. അങ്ങനെ 129 FPOs ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം ഈ കളക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കർഷകരുടെ കമ്പനികളായിട്ടും കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളായിട്ടുമുണ്ട്. എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ നമ്മളിതിൽ നോക്കുന്ന ലൈവ്ലിഹുഡ് ജനറേഷനാണ്. അതായത് ക്യാൻ വി ഗെറ്റ് livelihood and financial inclusion. So
ബേസിക്കലി പൈസ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് ലൈവ്ലിഹുഡ് ഇല്ല, ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷൻ ഇല്ല. ബട്ട് ചേട്ടൻ ചെയ്യണത് ബാങ്കിൽ കൂടെ മാത്രമല്ല. ഇപ്പോൾ ഇഫ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് കറക്റ്റ്ലി, ഇപ്പം ജാർഖണ്ഡിലൊക്കെ ഒരുപാട് മറ്റേ വ്യവസായങ്ങളുണ്ട്, വേർ ദി ആർ മേക്കിംഗ് തിങ്സ് ഫോർ യു. അത് കൂടാണ്ട് യു ഹാവ് ഫെസിലിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ്. സോ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഹൗ ഡു യു ലിങ്ക് അപ്പ് ഓൾ ദിസ് അലോങ് വിത്ത് ദി, ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും കേൾക്കുന്നത് ഈസാഫ് സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് എന്ന് മാത്രമേ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ. ബട്ട് ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ എൻറ്റിറ്റി ആണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും ഐ തിങ്ക് യു ആർ ഡൂയിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ലൈവ്ലിഹുഡ് ജനറേഷൻ ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷൻ. അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് ഇച്ചിരി വിശദീകരിച്ച് പറയാൻ പറ്റും? ഇതൊരു എക്കോസിസ്റ്റം മോഡലാണ് ഞാനിവിടെ ട്രൈ ചെയ്തത്. കാരണം അത് 95 ഞാൻ ഈ അതൊന്നൊരു വായ്പാ പദ്ധതിയായിട്ടല്ല അത് തുടങ്ങിയത്. മൈക്രോ എൻ്റർപ്രൈസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ള ചെറുകിട സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം, ഒരു പ്രോജക്റ്റായിട്ടാണ് അത് തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ അതിൽ അന്ന് തന്നെ 3 കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് ക്രെഡിറ്റ്, രണ്ടാമത്തേത് മാർക്കറ്റ് ആക്സസ്, മൂന്നാമത്തേത് കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ്. ക്രെഡിറ്റാണ് പിന്നീട് NBFC ആയിട്ടും ബാങ്കായിട്ടും ആ പോർഷൻ വളർന്നു. മാർക്കറ്റ് ആക്സസ് ഇതുപോലെ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം ഇന്നിപ്പോൾ ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് ഉള്ള ആളുകൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈവൻ പട്ടണത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കാണെങ്കിലും ചെറുകിട സംരംഭകർ നേരിടുന്നതായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് പറ്റും, പ്രൊഡക്ഷൻ അവർക്ക് പറ്റും, ആ സ്കിൽ സെറ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പാക്കേജിങ്, ഫോർമലായിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ ഇത് എത്തിക്കുക, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പലപ്പോഴും അവർക്ക് പറ്റാറില്ല. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാർക്കറ്റ് ആക്സസ് പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങി. അതൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു സോഷ്യൽ ബിസിനസ് കമ്പനിയായിട്ട് മാറ്റി. ഇസാഫ് റീറ്റെയിൽ എന്നായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പേര്, പിന്നീട് സെഡാർ റീറ്റെയിൽ എന്ന് മാറ്റി. അപ്പോൾ ഫാം സെക്ടറിലും ഈ SHGസിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക, പ്രൊഡക്ഷൻ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള പല പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. പിന്നീട് നോൺ ഫാം സെക്ടറിലും, കാരണം ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ 2007 ജാർഖണ്ഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആദിവാസി സമൂഹങ്ങളിൽ അവർക്ക് അറിയാവുന്ന ജോലി കൃഷിയല്ല അധികം കൂടുതൽ. അവർക്ക് ബാംബു, അങ്ങനത്തെ ഈ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്, വീവിങ് സ്കിൽസൊക്കെ വളരെ കൂടുതലുള്ള ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ അവരെ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു. അതിനെ ഗവൺമെൻറ്റും, അവിടെ ജാർഖണ്ഡ് ഗവൺമെൻറ് ഞങ്ങളെ അക്കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം സഹായിച്ചു, സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഒത്തിരി കോമൺ ഫെസിലിറ്റി സെൻറ്റേഴ്സൊക്കെ അവർ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് തന്നു. അവിടെ ആളുകൾക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാനാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ സെഡാർ റീറ്റെയിലാണ് അത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഐക്കിയയ്ക്ക് ഒരു കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം മുമ്പ് വരെ ഐക്കിയയ്ക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് അവർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആ സപ്ലൈ നിന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ജൂട്ട്, ബാംബു, നാച്ചുറൽ ഫൈബേഴ്സിൻ്റെ അതൊരു വേർട്ടിക്കലാണ്. പിന്നീട് ഫുഡ് വേറൊരു വേർട്ടിക്കലാണ്. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം കോപ്പറേറ്റീവ്, ഇസാഫ് അഗ്രോ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഈ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനികളുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ പാലക്കാട് ഫുഡ് പാർക്കിൽ ഒരു പൾസസ് പ്രോസസ്സിങ് യൂണിറ്റ് അവർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ ആരംഭിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ കൃഷിക്കാരുടെ പ്രോഡക്ട്സിന് വാല്യൂ അഡീഷൻ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടക്കുന്നു. ഫെസിലിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് സർവീസ്, എനിക്കിപ്പം ഒത്തിരി പേര് 10ാം ക്ലാസ്സൊന്നും സ്കൂൾ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി പേര് സ്ഥിരം ജോലിക്കൊക്കെ വരാനായിട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് പലരും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് തുടങ്ങി. അങ്ങനെയുള്ള നമുക്കിപ്പം നമ്മുടെ മൈക്രോ ഫിനാൻസ് കമ്പനിയിലൊന്നും എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റാത്തതായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വന്നപ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, ഇവർക്ക് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി എല്ലാം കിട്ടുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു സൗകര്യം ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിലാണ് 2016 കോപ്പറേറ്റീവ് ഫെസിലിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങി. ഇന്നിപ്പോൾ 1500ഓളം സ്ത്രീകളും അതുപോലെ ഫെസിലിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ്, സെക്യൂരിറ്റി സർവീസ്, ഡ്രൈവേഴ്സ്, ഇലക്ട്രീഷ്യൻസ്, പ്ലംബേഴ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവരും ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുണ്ട്. ഇതുപോലുള്ള ഇപ്പോൾ ഇസാഫ് ബാങ്ക് ആദ്യത്തെ ജോബ് അവർക്ക് കൊടുത്തു, ഈ ഗ്രൂപ്പിന് കൊടുത്തു. ഇന്നിപ്പോൾ പല സ്ഥലത്ത്, ഇപ്പം ശോഭയുടെ തൃശ്ശൂർ ശോഭ മോൾ അവരാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. ലുലുവിലുണ്ട്, ചോയ്സ് സ്കൂള്, പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹോസ്പിറ്റൽസ്, പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് അവർ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്കെല്ലാം സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി, ഇവർ PF ഉണ്ട്, ESI ഉണ്ട്, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട്. സോ ആ ഒരു കുടുംബത്തിന് കിട്ടുന്ന സ്ഥിര വരുമാനം, അതൊക്കെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള മാറ്റം വളരെ വലുതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യം, നമ്മുടെ ചെറിയ ഇതിലൂടെ എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊക്കെ പറയാനായിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളുടെ ചെറിയ ഇടപെടലുകളിലൂടെ സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്, മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക്
തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും, എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും. നമുക്ക് ആ ഒരു ഫോക്കസ് ഉണ്ട്, ആ ഒരു വിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും. ചിലപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുമായിട്ട് പാർട്ട്ണർ ചെയ്യാനായിട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും പറ്റും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം കോഴിക്കോടുകാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പം ഒരു ലോൺ പ്രോഗ്രാം, കാര്യം നമുക്ക് വായ്പ കൊടുക്കാൻ ഒരു സിസ്റ്റം വേണം. അപ്പം പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ പൈസ നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പൈസയും കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ, അപ്പോൾ നിങ്ങളും അതിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരും ഇതിൽ പങ്കാളികളാവുകയാണ്, ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളാവുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. അല്പം മാർക്കറ്റിംഗ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാലും തെറ്റൊന്നുമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. So fundamentally what we talked about is ecosystem development along with, അതായത് നമ്മൾ ESAF ബാങ്കിൽ what you're trying to do is intervene at the lower end, marginalized society, give them financial help. പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ you're also offering job inclusivity, social security. ആൻഡ് ഈ ഒരു ഭാഗം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് പലർക്കും അറിയാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും ആ ബാങ്കിൻ്റെ ഇത് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. പക്ഷെ ESAF അന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇൻ ടുഡേസ് വേൾഡ് ആ ചാലഞ്ചസ് ഐ എം ഷുവർ ഇറ്റ്സ് എക്സാക്ട്ലി 360 ഡിഗ്രീസ് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. ഹൗ ഡു യു ഗിയർ അപ്പ് ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ? ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഇത്രയും കൊല്ലം ഒരു ഫോക്കസ് വെച്ച് പോകുന്നു, ഇപ്പോൾ ചാലഞ്ചസ് മാറി, റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് മാറി. എങ്ങനെയാണ് ബാങ്ക് അതിന്, ഹൗ ആർ യു ട്രാൻസ്ഫോമിങ് ദ ബാങ്ക് ആൻഡ് യുവർ അതർ ആക്ടിവിറ്റീസ്, അതിനെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്? തീർച്ചയായിട്ടും ശരിയാണ്. ഞാനിപ്പം 90s ഏർലി 2000 ഉള്ളതായിട്ടുള്ളൊരു സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ല ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ളത്. ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തുടങ്ങുപോലും വേണ്ട, അതിന് മുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആളുകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ടൈയിൽ നമ്മൾക്ക് കേരള ഏഞ്ചൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട്, അതുപോലുള്ളതുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ഏഞ്ചൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇല്ലായിരുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ ഒരു സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ വഴി കട്ടി നമുക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിലും. പിന്നെ ഒരു സോഷ്യൽ ബിസിനസ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നു. ഇപ്പം 2017 ചോദിച്ചത് വളരെ ശരിയാണ്. ഇപ്പം ബാങ്ക് തുടങ്ങുന്നിടം വരെ ഞങ്ങൾ വളരെ ലോ പ്രൊഫൈലിലായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ അതായിരിക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് വളരാനായിട്ട് സഹായിച്ചെന്നും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ജോലിയിൽ വളരെ ഫോക്കസ്ഡായിട്ട് ചെയ്തു, വലിയ ബ്രാൻഡിങ്ങിനൊന്നും നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ 2017 ബാങ്ക് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് വലിയൊരു സ്കെയിലുള്ളൊരു ബ്രാൻഡിങ് ഒക്കെ വന്നത്. അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ പെരിഫറലായിട്ട് സറൗണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ എക്കോസിസ്റ്റത്തിലും മ്യൂച്വലി സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യകാലത്തൊക്കെ ഉള്ള ചാലഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആളുകളെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് ആളുകളെ കിട്ടുക, ഇത് നിൽക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ ഉള്ള ഇതുണ്ട്. ഇന്നിപ്പം മാറി വരുമ്പോൾ പക്ഷെ ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് വരും, 100% നമ്മളുടെ കൺവിക്ഷൻസ് സ്ട്രോങ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളുടെ പർപ്പസിനെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ ക്ലിയർ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ, കാരണം ഒരു NGOയിൽ പർപ്പസ് ഡ്രിവണായിട്ട് നടത്താനായിട്ട് എളുപ്പമാണ്, ഒരു പരിധി വരെ എളുപ്പമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഒരു പരിധി വരെ. ഒരു NBFCയിലും കുറച്ചുകൂടെ സിംഗിൾ പ്രോഡക്റ്റ് കമ്പനിയൊക്കെയാണ്, കുറച്ചുകൂടെ പറ്റും. പക്ഷേ ഒരു ബാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മൾട്ടി പ്രോഡക്റ്റ് ഹൈലി റെഗുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കമ്പനി പെട്ടെന്ന് സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി നീഡ് ടു ഗെറ്റ് പീപ്പിൾ ഫ്രം, ഇപ്പം എൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇപ്പം മറ്റ് പല ബാങ്കുകൾ HDFCയിലും ICICIയിലും PSU ബാങ്ക്സിലും CSBയിലും SIBയിലും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ വേറൊരു സെറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് സെറ്റിൽ ഒരു ഫോക്കസിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വന്ന ആളുകൾ. ഞാനിവിടെ പറയുന്നു, ഇവിടെ സോഷ്യൽ ഫോക്കസാണ്, ലോ ഇൻകം ഫോക്കസാണ്, ബോട്ടം ഓഫ് ദി പുവർ ഫോക്കസാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവരെ അത് വലിയ ചലഞ്ചായിരുന്നു. എൻ്റെ അടുത്ത് മീഡിയ ബാങ്ക് ലൈസൻസ് കിട്ടിയപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് മീഡിയ എല്ലാം ചോദിച്ചതായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അതായിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ മിഷൻ എങ്ങനെ, വെദർ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു കണ്ടിന്യൂ ദ മിഷൻ ഡ്രിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ആയിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ. പക്ഷേ എനിക്കിപ്പം 7 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പറയാനായിട്ട് പറ്റും, ആ മിഷൻ ഡ്രിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നമ്മളിപ്പോഴും ഒരു ഈയിടെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ മൺഡേയിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ESG റേറ്റിങ്ങിൻ്റെ, ഈ വർഷത്തെ ESG റേറ്റിങ്ങിൻ്റെ, ESG എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം എൻവയോൺമെൻറ്റ്, സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഗവർണൻസ് ഗ്ലോബലി ഉള്ള ഈ നമ്മൾ പറയുന്നതായിട്ടുള്ള മെട്രിക്സ് ഉള്ളൊരു ടൂളാണ്. അപ്പം ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഡ്രിവൺ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഡ്രിവൺ ബിസിനസ്സുകളെ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ടൂളാണ്. കെയർ റേറ്റിംഗ്സ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ് ചെയ്തത്. ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് സെക്ടറിൽ അതിൻ്റെ മീഡിയം ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 58 ഔട്ട് ഓഫ് 100 58 ആണ്. ഇസാഫ് ബാങ്കിന് 68.1 ആണ് ഇസാഫ് ബാങ്കിൻ്റെ റേറ്റിംഗ്.
സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ തന്നെ സോഷ്യൽ 76 ആണ്, വൺ ഓഫ് ദി ഹയസ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ. അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത്, ഞാൻ ഒരു സോഷ്യൽ ബാങ്ക് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ വെറുതെ ഒരു എഴുതി വയ്ക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. അതിൽ അതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രലായിട്ട് DNA ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കൊളീഗ്സിനോടെല്ലാം, എൻ്റെ റീജിയണൽ ഹെഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, സെജു ഉണ്ട്, അവരോടൊക്കെ പറയുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യം, ഈ സെക്ടറിൽ ലോ ഇൻകം സെഗ്മെൻറ്റിൽ, ലോവർ മിഡിൽ LMI സെഗ്മെൻറ്റ്, ലോ മിഡിൽ ഇൻകം സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്കിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. അത് കാരണം ഇന്ത്യയുടെ 70% ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് LMI സെഗ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അവർക്കുള്ള പ്രോഡക്റ്റും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും സർവീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ യു ക്യാൻ അച്ചീവ് യുവർ ബിസിനസ് ടാർഗറ്റ്. സോ അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും കൺവേർട്ട് ചെയ്തു, അവരെല്ലാവരും ഇപ്പം അവരുടെ ഫോക്കസ് മാറി, അവരെല്ലാവരും ഇപ്പം വളരെ, ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ഇല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ചസിൽ എല്ലായിടത്തും ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ റീജിയണൽ ഹെഡ്സൊക്കെ പറയുന്നത്, സാർ ഇവിടെ എല്ലാം തുടങ്ങണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ല, ഞാൻ ഇച്ചിരി മുമ്പ് സിജുവായിട്ട് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു, ഇത് തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞത്. സോ യു ജസ്റ്റ് എക്കോഡ് വാട്ട് ഹി ടോൾഡ് മീ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ്. പക്ഷേ ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് പെർഫെക്റ്റ് ടൈം ടു സെഗ്വേ ഇൻ ടു ലീഡർഷിപ്പ്. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോളിറ്റൻ ബാങ്ക് തുടങ്ങി, ബാങ്ക് വളർന്നു, പക്ഷേ I think leadershipനെ പറ്റി, I think at the end of the day someone has to lead this organization, give it the vision, give it the purpose, give it the mission. And പോളിറ്റിനെ പറ്റി എപ്പോഴും പറയുന്ന സെർവൻറ്റ് ലീഡർഷിപ്പ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ ബോട്ടം അപ്പ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ടോപ്പ് ഡൗൺ. അതിനെപ്പറ്റി കുറച്ചൊന്ന് ഇത് ചെയ്ത് പറയാമോ? അത് എൻ്റെ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽ തുടക്കം മുതലേ ഞാൻ അനുവർത്തിച്ച് വരുന്നൊരു സ്റ്റൈല്, ജനങ്ങളോടൊപ്പം ഒരു പീപ്പിൾ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈലാണ്. അത് സെർവൻറ്റ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് ഉള്ള ഡെഫിനേഷനിലോട്ടൊക്കെ പിന്നീട് ഒക്കെ വന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതായത് നമ്മളുടെ പൊസിഷൻ പലപ്പോഴും ലീഡർഷിപ്പിൽ വരുന്നതായിട്ടുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് ഒരു പവറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ലീഡർഷിപ്പിനെ. ഞാനൊരു പൊസിഷനുണ്ട്, ഞാനൊരു MD ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഇത്രയും ആൾക്കാരുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഷോസ് മൈ പവർ എന്നുള്ള ഇതിലേക്ക് മാറിയിട്ട് ദിസ് പൊസിഷൻ ഈസ് ടു സെർവ് പീപ്പിൾ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചിന്തിക്കുന്നതും. എപ്പോഴും എനിക്ക് എങ്ങനെ എൻ്റെ ഈ പൊസിഷൻ മറ്റുള്ളവരെ സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ. പിന്നെ മറ്റൊന്ന്, ലീഡർഷിപ്പിൽ, സെർവൻറ്റ് ലീഡർഷിപ്പിലും ജനറൽ, ജാക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ ശരിയാണ്. എവറിത്തിങ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ലീഡർഷിപ്പ് ആൻഡ് എൻഡ്സ് വിത്ത് ലീഡർഷിപ്പ്. ഞാനൊരു കോട്ട് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. ജോൺ മാക്സ്വെൽ എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടൊരു വലിയ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഥറുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കോട്ടാണ്, എവറിത്തിങ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ലീഡർഷിപ്പ് ആൻഡ് എൻഡ്സ് വിത്ത് ലീഡർഷിപ്പ്. അപ്പം ലീഡർ എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നോ, മറ്റൊന്ന് ആക്സസ്, സെർവൻറ്റ് ലീഡർഷിപ്പിൽ ആക്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം എൻ്റെ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ ഒരുവിധം എന്നെ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, എൻ്റെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ അടുത്ത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ ഓപ്പൺ ടൗൺ ഹാൾ മീറ്റിങ്സിൽ ഞാൻ എൻ്റെ നമ്പർ അവർക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട്. എൻ്റെ കാർഡിലുണ്ട് ഓൺലി മെസ്സേജ് എന്നുള്ളൊരു കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. വിളിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല, ഓൺലി മെസ്സേജ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ, ആക്സസിബിലിറ്റി ലീഡർഷിപ്പിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എനിക്ക് പലപ്പോഴും എൻ്റെ ഇപ്പോൾ സേജു അറിയാതെ തന്നെ ഇവിടെ നടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയാനായിട്ടുള്ളൊരു ചാനലുണ്ട്. പക്ഷേ എൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എല്ലാം ത്രൂ പ്രോപ്പർ ചാനലിൽ കൂടെ മാത്രമായിരിക്കും എൻ്റെ ഡൗൺവേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. പക്ഷേ ഇങ്ങോട്ടുള്ളൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു ഓപ്പൺ ഡോർ പോളിസിയാണ്. അപ്പം ഇത് എൻ്റെ അടുത്ത് ആൾക്കാർ പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്, പലരും എൻ്റെ വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ചിലരൊക്കെ റിപ്ലൈ അയക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ പറയും, സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുമല്ലോ ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ റിപ്ലൈ അയക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ വാട്സാപ്പ് ഞാൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് സ്ട്രെയിനുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈല് എനിക്ക് എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മളെങ്ങനെ നമ്മുടെ ലീഡർഷിപ്പിനെ കാണുന്നു, അപ്പം ചെയ്യുന്നതിലെല്ലാത്തിലും നമ്മൾ ഇമ്പാക്റ്റ്, ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ നമ്പേഴ്സിനേക്കാളും മുമ്പിലായിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനമുണ്ടാകുന്നു, എൻ്റെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന് എന്ത് പ്രയോജനം, എൻ്റെ കസ്റ്റമർ, എൻ്റെ എംപ്ലോയി, എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർ, അവർക്കൊക്കെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്നാണ് എപ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. Pauletta, bank is about socio-economic transformation, people transformation. And ഇപ്പം പോളേട്ടൻ തന്നെ പറഞ്ഞു, ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും സഡൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, പല ബാങ്ക്സിൽ നിന്നും ആൾക്കാർ വന്നു വിത്ത് വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് മൈൻഡ് സെറ്റ്സ്. കാര്യം അവിടെയെല്ലാം ടാർഗറ്റ്സ് വാസ് മണി, എത്ര ഡെപ്പോസിറ്റ് കിട്ടി. സോ അവിടെയും ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു പീപ്പിൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ് നടത്തേണ്ടത്. സോ വിതിൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഒരു പീപ്പിൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്.
ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും പലരും ഇപ്പം ഞാനും ബിസിനസ് നമ്മളെല്ലാവരും ആൾക്കാർ നമ്മൾ പറയണ ഇത് ചെയ്യണില്ല. ബട്ട് യു സക്സസ്ഫുള്ളി മാനേജ് ടു ട്രാൻസ്ഫോം പീപ്പിൾ കമ്മിങ് ഇൻ ടു. ഞാനിത് പറയാൻ വെച്ചാൽ ഇച്ചിരി മുമ്പ് ഞാൻ സംസാരിച്ചത് ഇത് തന്നെ. എനിക്ക് ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് ദ സെയിം ഇൻപുട്ട് ഫ്രം എംപ്ലോയീസ്. ഹൗ ഡു യു ഡു ഇറ്റ്? അതിപ്പം ഒന്ന് കണക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഈ ആളുകളുമായിട്ട്. ലാസ്റ്റ് മൈൽ ഞാനിപ്പം കഴിഞ്ഞ ഈ ആഴ്ചയിൽ ഞാൻ ഡൽഹിയിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഡൽഹി റീജിയനിലുള്ള എൻ്റെ എല്ലാ മാനേജേഴ്സിനെയും ബ്രാഞ്ച് ഹെഡ്സുമായിട്ട് കുറച്ച് സമയമുള്ളായിരുന്നു. പക്ഷേ ഐ ഗോട്ട് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദം. അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും ചോദിക്കുമോ അതൊക്കെ അവരുടെ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ആളുകൾ ചോദിക്കും. ഞാൻ എൻ്റെ ബ്രോഡർ വിഷൻ, എങ്ങനെ ഇത് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാം, എന്താണ് നമ്മുടെ ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈല്, അവരുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ എല്ലാ മനുഷ്യനും എവരിബഡി ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹാസ് ഗോട്ട് എ ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ. പലപ്പോഴും ഉള്ള പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവനവൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ജോലി, ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കൂടെയുള്ള ആളുകളുടെ, നമ്മുടെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ, നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൻ്റെ ഇത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും സക്സസ്ഫുൾ ആവും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയം. ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ പറയാം. ഞാൻ ബാങ്ക് തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പാണ് 2016 ഞാൻ എൻ്റെ നാച്ചുറൽസിൽ മുടി വെട്ടാൻ പോകുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ മുടി വെട്ടാൻ ചെന്നിരിക്കുമ്പം അവർ നമ്മളെ എൻഗേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ നോർമലി ഞാൻ ടാക്സി കയറിയാൽ ഡ്രൈവറുമായിട്ട് ഞാൻ എൻഗേജ് ചെയ്യും. മുടി വെട്ടാൻ ചെല്ലുമ്പം സത്യൻ ചെന്നൈയിൽ വലിയ 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ നാച്ചുറലായിട്ട് ചോദിച്ചു, സത്യൻ എന്തുകൊണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് തുടങ്ങിക്കൂടാ? അപ്പോൾ ആ ഒരു സീഡ് ഞാൻ സത്യൻ്റെ അടുത്തിട്ടു. അടുത്ത പ്രാവശ്യം ചെന്നപ്പോൾ അടുത്ത മാസം ചെല്ലുമ്പോൾ വീണ്ടും ചോദിക്കും, എന്തായി സത്യ? അങ്ങനെ അപ്പോൾ പറയും പൈസ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അടുത്ത മാസം നമ്മുടെ ബാങ്ക് തുടങ്ങുകയാണ്, സത്യം പേടിക്കണ്ട. ഞാനൊരു ലോൺ കൊടുത്തു. സത്യൻ്റെ ഭാര്യ സത്യം തുടങ്ങി. തൃശ്ശൂർ ഈസ്റ്റ് ഫോർട്ടിൽ ലൂർദ് പള്ളിയുടെ മുമ്പിലായിട്ട് ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയ കടമുറി എടുത്ത് സത്യം തുടങ്ങി. സത്യൻ്റെ ഭാര്യ രഞ്ജിനിയും അവിടെ ജോലിയായിരുന്നു, ഈ നാച്ചുറൽസിൽ തന്നെയായിരുന്നു. സത്യം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, രഞ്ജിനി, ഞാൻ പറഞ്ഞു, രഞ്ജിനി ജോലി രാജിവെച്ചാൽ ഞാൻ ലോൺ തരാം, അല്ലാതെ രണ്ടും കൂടെ പറ്റത്തില്ല, ധൈര്യമായിട്ട് റിസ്ക് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. രണ്ടുപേരും തുടങ്ങി. ഇന്നിപ്പോൾ അവർ ഏകദേശം 5 കടമുറികൾ ഇതെടുത്തു. 12 പേർക്ക് അവർ ജോലി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സ്വന്തമായിട്ട് 2 പേരും തുടങ്ങി. അവർ വീട് വയ്ക്കാൻ സ്ഥലം മേടിച്ചു, കാറ് മേടിച്ചു. ഇപ്പം ബാങ്കിൽ നിന്നില്ല, ഇപ്പോൾ അവർ ചിട്ടിയാണ്, ഗോകുലത്തിലാണ് ചിട്ടി. എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി. അപ്പോൾ അവർ പറയണ ഇപ്പോൾ ഈയിടെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ലോണൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല, ഇപ്പോൾ പുതിയ ഇതൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു, എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഫണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് എന്നോട് ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു. കഴിഞ്ഞ മാസം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, സാറേ ലോൺ എടുക്കുന്നേക്കാൾ നല്ലത് ചിട്ടി ചേരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അപ്പോൾ ആളുകളെ സ്വപ്നം കാണാനായിട്ട്, അവരുടെ കഴിവുകൾ കണ്ടെത്താനായിട്ട് അവരെ പഠിപ്പിച്ചാൽ പിന്നെ അവർ പറന്നു പൊക്കോളും. അത് ഇതുപോലത്തെ ഒത്തിരി ഉദാഹരണങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഒരു ഉദാഹരണം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു, എന്നോട് നേരത്തെ ഒരു പൂക്കടയുടെ ഉദാഹരണം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഇതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ദി ഔട്ട്കം ഓഫ് വാട്ട് യു ഡൂയിങ് ആണ് പോളേട്ടൻ കൂടുതലും നോക്കണം. യു ആർ നോട്ട് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ നമ്പേഴ്സ്, യു ആർ സീയിങ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഐ എം മേക്കിംഗ് എന്നുള്ളത്. ആ പൂക്കടയുടെ കഥയും കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്താൽ പ്രോബ്ലി കുറച്ചുകൂടി ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വിൽ ബി മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫോർ എവരിവൺ. പൂക്കട നിങ്ങൾ അങ്കമാലി KSRTC സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ പുറകെ കൂടെ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോർണറിൽ, മലയാറ്റൂർ റോഡിൻ്റെ കോർണറിൽ ഒരു പൂക്കട കാണും. അത് എന്തുവായിരുന്നു, കൊബിജൂൾ ആസാമിൽ നിന്ന് 15ാമത്തെ വയസ്സിൽ ബാംഗ്ലൂർ വഴിക്ക് വന്ന് കേരളത്തിൽ വന്ന് ഒരു പൂക്കടയിൽ ജോലിക്ക് കയറി. അങ്ങനെ പൂക്കടയിൽ ജോലി ചെയ്തു. പിന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് പൂക്കട തുടങ്ങി. കല്യാണം കഴിച്ചു. അപ്പോൾ അവന് വീട് വെക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു ബാങ്കും അവനെ മൈഗ്രൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അവന് ബാങ്കിൽ ലോൺ കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇസാഫ് ബാങ്കിൽ നമ്മളൊരു പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇസാഫ് ഫൗണ്ടേഷനിൽ മൈഗ്രൻ്റ് വർക്കേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഗർഷോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മെഡിക്കൽ വാൻ, അവരുടെ വർക്ക് സൈറ്റിൽ ചെന്നിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ വാനുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രെയിനിങ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ തൃശ്ശൂരിൽ ഗുരുവായൂർ ചാവക്കാട് ഏരിയയിൽ മാത്രമായിട്ട് ഏകദേശം 35,000 പേര് ഒറീസയിലെ
ഒരു ടി റാംപൂർ എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ള കലഹണ്ടി ജില്ലയിലെ ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് മാത്രമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഗ്രാമവികാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്തെ ഒരു NGO ഞങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എന്തൊക്കെ ജോലിയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്നൊക്കെ ഉള്ള അവിടെ വെച്ച് തന്നെ അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് ഇവിടെ വന്ന് പ്ലേസ്മെൻറ്റ്, പിന്നെ അവരെ എൻഗേജ് ചെയ്യുക, ആളുകളും സ്പോർട്സ് അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട് നമുക്കുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ അങ്കമാലി ബ്രാഞ്ച് അവർക്ക് പുള്ളിക്കൊരു വീട് വയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള ലോൺ കൊടുത്തു. വീട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന് കാറ് മേടിക്കണം എന്ന് തോന്നി. കിയ കാറ് മേടിക്കാനായിട്ടുള്ള ലോൺ കൊടുത്തു. ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ, ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ബിജുളിൻ്റെ വീഡിയോ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തുള്ള ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവനിനി പുതിയ കട തുടങ്ങാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. സ്വപ്നം കാണാനായിട്ട് ആൾക്കാരെ സഹായിക്കുക, പഠിപ്പിക്കുക. കൂടുതൽ നമുക്ക് ആർക്കും ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ആർക്കും 500 രൂപ വെച്ചിട്ട് ഡെയിലി ഒരാൾക്ക് ഒരു ദിവസം കൊടുക്കുമായിരിക്കും ഒരാൾ ചോദിച്ചാൽ, 2 ദിവസം കൊടുക്കുക. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖം മാറും, നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ചെയ്തൂടെ അധ്വാനം. അപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക, അതിനാളുകളെ സഹായിക്കുക, സ്വന്തം കഴിവ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. Why I ask this question is, നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയും നമ്മൾ സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യണേ എന്നുള്ളത്. So I think these two examples have actually showed you the outcome of how you can intervene at the lowest or right at the bottom of the pyramid for social upliftment. I just wanted that example to go. അപ്പോൾ ഇപ്പം കാലം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇസാഫ് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. What would be your broader goals or future goals for ESAF, given the change that India as an economy is going through and people slowly coming up in the strata? Because the bank's focus was right there. Now അത് പയ്യെ കയറി വന്നുണ്ട്. So how would you classify that and what would be your dreams? അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിപ്പം ഈ ബാങ്ക് ലൈസൻസ് കിട്ടിയത്. ഈ യാത്രയിൽ ഈ ആളുകളുടെ ഒപ്പം ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചയിലൊപ്പം നിൽക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും സഹായകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബാങ്ക് ലൈസൻസ് കിട്ടിയതായിരുന്നു. കാരണം ബാങ്ക് ലൈസൻസ് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു ലോണിന് ഒരാൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കാരണം നമുക്ക് ബൾക്ക് ലോണുകൾ എടുത്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പീപ്പിൾ ഹാവ് ടു വെയിറ്റ്. വന്നപ്പം ടെക്നോളജി അസിസ്റ്റഡ് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ സെയിം ഡേയിൽ ഒരാളിന്ന് ഇപ്പോൾ രാവിലെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ലോൺ കൊടുക്കുന്ന രീതിയുണ്ട്. നമ്മുടെ ചോദ്യം നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് എല്ലാം ഞങ്ങൾ സർവീസ് കൊടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ആസ്പിരേഷൻസിന് ഒപ്പം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പം ചെറിയ 50,000 രൂപ ലോൺ കൊടുത്തിരുന്നതെന്ന് മാറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 3 ലക്ഷം രൂപയുടെ മൈക്രോ എൻ്റർപ്രൈസ് ലോണുകൾ, 3 ലക്ഷം മുതൽ 10 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള മൈക്രോ എൻ്റർപ്രൈസ് ലോണുകൾ, പിന്നെ ഇപ്പം കൃഷിക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ഉള്ള വിവിധ ലോണുകൾ, അവരുടെ FPOയ്ക്കുള്ള ലോണുകൾ, അങ്ങനെ വിവിധ പദ്ധതികൾ, അതുപോലെ തന്നെ സേവിങ്സ് പ്രോഗ്രാംസ്. പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ നാഷണൽ പെൻഷൻ സ്കീമിൽ NPSൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ചേർത്തിന് എല്ലാ വർഷവും ഞങ്ങൾക്ക്. കാരണം പെൻഷൻ നമ്മുടെ ആളുകളൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ, സാധാരണക്കാർ, സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കാണെങ്കിൽ പെൻഷനുണ്ട്, പക്ഷേ ഈ സാധാരണ ഒരു മൈക്രോ എൻ്റർപ്രണർക്ക് പെൻഷനെക്കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ പെൻഷൻ NPSൽ ആളുകളെ ചേർക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തേർഡ് പാർട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റാത്ത പ്രോഡക്റ്റ്സ് എല്ലാം മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് പാർട്ട്ണർ ചെയ്ത് ഇൻഷുറൻസ് ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുക, റിസ്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഒരു ടാർഗറ്റ് പറഞ്ഞില്ലേ, ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ലോവർ മിഡിൽ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് മിഡിൽ ക്ലാസ്സിലേക്കുള്ള ഒരു കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 7% നമ്മളുടെ വളർച്ചയെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളും അതനുസരിച്ചുള്ള പ്രോഡക്ട്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്കുണ്ട്. ബ്രാഞ്ച് നെറ്റ്വർക്കുണ്ട്, ടീം അതനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഏത് തരത്തിലുള്ള ലോണുകളും നമുക്ക് അവരുടെ ബിസിനസ് വളരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഡിപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഡിപ്പോസിറ്റ് പ്രോഡക്ട്സും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. റിക്കറിങ് ഡിപ്പോസിറ്റ്, ചെറിയ തുകകൾ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാങ്ക് വളരെ അതിന് ഇതാണ്, പക്ഷേ അതിൽ വളരെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ മിക്കവാറും ബ്രാഞ്ചുകളിലെല്ലാം ഈ വിമൻ എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ചൊക്കെ വരാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് അധികം സ്പേസ് വേണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും ഈ മൈക്രോ ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലോർ ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലാണ്. പക്ഷേ താഴെ ആണ് ഡിപ്പോസിറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സാണ് പൊതുവേ ഒരു നമ്മൾ ഹൈ വാല്യൂ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ HNI കസ്റ്റമേഴ്സാണ് അവിടെ കൂടുതലുള്ളത്. പക്ഷേ അവിടെ എയർ കണ്ടീഷൻഡാണ്. മുകളിൽ ഞങ്ങളുടെ മൈക്രോ ബോറോവേഴ്സ് വരുന്ന സ്ഥലവും സെയിം
ഫെസിലിറ്റീസും ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ആഗ്രഹം ബാങ്ക് എത്ര വലുതായാലും ഒരു സോഷ്യൽ ഫോക്കസിലുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സോഷ്യൽ ബാങ്കായിട്ട് വളരണമെന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം മറ്റ് ഈ എക്കോസിസ്റ്റം സപ്പോർട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും എല്ലാം അതനുസരിച്ചിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കും. One last question from my side. ഇപ്പം പോളേട്ടൻ പല ഓർഗനൈസേഷൻസിൽ മെമ്പറാണ്. ഇപ്പം മറ്റേ കൈ ഉണ്ട്, മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ഗിവ് ബാക്ക്. അതായത് നമുക്ക് മെൻറ്ററിങ്ങും അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ളൊരു വേദിയാണത്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് യു ഗെറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് റെക്കഗ്നിഷൻ. സോ ഈ റെക്കഗ്നിഷൻ കിട്ടിയേക്കുന്നതിൽ which one would you say is something which you really think was something which you really are proud of? ഒന്ന് പലതുണ്ട്. എല്ലാ റെക്കഗ്നിഷനും എത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും വലുതാണെങ്കിലും വളരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജേർണിയിൽ നമ്മളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നതായ കാര്യമാണ്. 2 പറയാം. എനിക്ക് ഒന്നായിട്ട് പറയാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഒന്ന് ടൈ എന്നുള്ള റെക്കഗ്നിഷനാണ്. അതിൽ എനിക്ക് ആദ്യം എമേർജിങ് എൻ്റർപ്രണർ എന്നുള്ള എനിക്ക് ടൈയിൽ അവാർഡ് കിട്ടി. 3 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റർപ്രണർ ഓഫ് ദി ഇയർ അവാർഡ് കിട്ടി. പിന്നീട് ഒരു യൂറോപ്യൻ മൈക്രോ ഫിനാൻസ് അവാർഡ് ഗ്ലോബൽ ഫോറത്തിലൊരു അവാർഡ് ലക്സംബർഗിൽ നിന്ന് 2014 യൂറോപ്യൻ മൈക്രോ ഫിനാൻസ് അവാർഡിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ റണ്ണറപ്പായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്നാലും ഒരു ഗ്ലോബൽ ഫോറത്തിൽ നമുക്കൊരു റെക്കഗ്നിഷൻ കിട്ടിയതാണ്. പിന്നീട് ഞാൻ എൻ്റെ കരിയർ ആരംഭിച്ച കാലിക്കറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ ലീഡർഷിപ്പ് എക്സലൻസ് അവാർഡ് എനിക്ക് 2023 ആനന്ദമണി പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നപ്പോൾ തന്നു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം അവാർഡുകളും തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻസ്പയറിംഗ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് വാസ്. We have about 7 more minutes. If the audience would like to ask a few questions. Thank you for the privilege. പോൾ സാറിൻ്റെ ഈ ഇസാഫ് കൺസെപ്റ്റ് വളരെയധികം ശ്രദ്ധേയമായിട്ട് തോന്നി. ഞാൻ ഈ ഇസാഫ് കാണാറുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷേ എന്താണ് ഇസാഫ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ പോൾ സാറ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. ആസ് എ ബാങ്കിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ, കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി. പക്ഷേ എനിക്കറിയേണ്ട ദ അതർ സൈഡ്. സാറിൻ്റെ കോൺവെർസേഷൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് സാർ പറയുണ്ടായി ഏറ്റവും ലോവർ ലെവലിലുള്ള സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വർക്കിംഗ് സ്റ്റൈൽ സാർ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എനിക്കറിയേണ്ടത് ഇസാഫ് എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്മോൾ ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായിട്ടുള്ള ആ ലിങ്കേജ് എങ്ങനെയാണ്, അതിനെ ഫർദർ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സിസ്റ്റം ഇസാഫിനുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ കുടുംബശ്രീ സിസ്റ്റമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഈ താഴത്തെ തട്ടിലുള്ള സൊസൈറ്റിയെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എക്കണോമിക് റിഫോംസ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സിസ്റ്റം ഗുജറാത്തിൽ നമ്മൾ വർഗീസ് കുര്യൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നന്നായിട്ട് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് യൂനിസിൻ്റെ ബംഗ്ലാദേശിലുള്ള സിസ്റ്റം, ഇത് രണ്ടും ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് എടുത്തു കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന സിസ്റ്റമാണ്. അതുപോലെ വല്ല ഒരു കൺസെപ്റ്റോ സിസ്റ്റമോ ഇസാഫിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണെന്ന് സാറൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ നന്നായിരുന്നു. അല്ല, ആ സിസ്റ്റം ആണ് ഞാൻ വിശദീകരിച്ചത്. നമ്മൾ ഗ്രാസ് റൂട്ട് തലത്തിൽ സ്ത്രീകളെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത്, ഞങ്ങളിപ്പോൾ കുടുംബശ്രീ 98 ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നത്. 95 ആണ് ഇസാഫ് ഈ മോഡൽ കൊണ്ടുവന്നത്. അതൊരു 3 ടയർ സിസ്റ്റമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇനീഷ്യലി പ്ലാൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നത്. അതായത് ഒരു 5 പേരുടെ ഗ്രൂപ്പ്, 5 പേരുടെ അതുപോലത്തെ 5 ഗ്രൂപ്പ് ചേരുന്ന ഒരു സംഘം എന്നാണ് ഞങ്ങളതിനെ വിളിക്കുന്നത്. സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ആ കൺസെപ്റ്റാണ് സംഘം. പിന്നീട് അതിനൊരു സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ, അതിനൊരു ഫെഡറേഷൻ, അതിനൊരു മിനിറ്റ്സ് ബുക്കുണ്ട്, അക്കൗണ്ട് ബുക്കുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അത് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു പാതയിലാണ്. ഉടനെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ മോഡിലോട്ട് മാറ്റാനായിട്ടുള്ള, ഇപ്പോൾ എല്ലാം മാനുവലാണ് ഈ മിനിറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം, അറ്റൻഡൻസും മിനിറ്റ്സും. അതിലൊരു എലക്ഷനുണ്ട്, ലീഡേഴ്സുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളൊരു കാര്യം, ഇതിലൊത്തിരി സോഷ്യൽ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു സെൽഫ് ഫണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓർഗനൈസേഷനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ഗവൺമെൻറ് ഫണ്ടിങ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിൽ ഒരു പരിധി കൂടുതൽ. പിന്നീട് അപ്പോഴേക്കും കുടുംബശ്രീയും എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും ഇപ്പം സ്റ്റേറ്റ് ലൈവ്ലിഹുഡ് മിഷൻസ് ഉണ്ട്. നാഷണൽ ലെവലിൽ നാഷണൽ റൂറൽ ലൈവ്ലിഹുഡ് മിഷനുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇവരുടെ ഈ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തിരി ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസും അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളിപ്പം ഇസാഫ് ബാങ്കിലിപ്പം CSR നിങ്ങൾക്കറിയാം 2% ആസ് പെർ കമ്പനി ലോയിൽ പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് കമ്പനീസ് ചിലവാക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇസാഫ് ബാങ്ക് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വർഷം മുതൽ നമ്മൾ 5%
ചിലവാക്കുന്നുണ്ട്. 5% ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. നമ്മുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അത് അപ്രൂവ് ചെയ്തു. അപ്പം ആ പണമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവരുടെ പരിശീലന പരിപാടികളും സ്കിൽ ട്രെയിനിങ്ങുകൾ, എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ്ങുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ദർ ഇസ് എ സിസ്റ്റം. അത് ഇസാഫിൻ്റെ ഒരു സംഘം മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് നടക്കുന്നത്. അതിന് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റാഫുണ്ട്, അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓരോ ബ്രാഞ്ചിൽ ഒരു സ്റ്റാഫ് ഒരു 25 സംഘമൊക്കെ ആയിരിക്കും, 20 മുതൽ 25 സംഘങ്ങളായിരിക്കും അവർ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ടോപ്പിക്ക് ടച്ചിങ് ലൈഫ്സ് ദ ജേർണി എന്നാണല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഗോപാലൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ബോൾ സാറിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ ജേർണിയിൽ ഒരിക്കലും ഈ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ പേരൻസ് കുട്ടികളോട് അതാവണം, ഇതാവണം, അങ്ങനെ ആവണം, ഇങ്ങനെ ആവണം എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ ജേർണിയിൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നവരൊന്നും എത്താതെ പോവുകയും എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ജേർണിയിൽ എന്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മാത്രം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജേർണി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിതത്തിലൂടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ 70കളിലൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളോട് ടീച്ചേഴ്സ് ഇന്നതാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പം അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു പ്രശ്നമില്ലേ? കാരണം നിങ്ങൾ ഈ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും ഈ ജേർണിയുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എനിക്ക് $1 ബില്യൺ ആവണമെന്നോ $10 ബില്യൺ ആവണമെന്നോ എനിക്കൊരു പിന്നെ ഇത്ര ഹോൾഡിംഗ് വേണമെന്നോ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഇത്ര വേണമെന്നോ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഗോപാലൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ. കാരണം മറ്റുള്ളവരുടെ ഈ യാത്രയിൽ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നതാണ് സ്വയം വളർച്ചയെന്ന് കരുതുന്നവർ മാത്രമാണ് വിജയിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് കുട്ടികൾക്കും ഞങ്ങളെപ്പോലെ, ഞാൻ ചെറുപ്പമല്ല എന്നാലും ചെറുപ്പക്കാർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അല്ല, അതല്ല ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇത് എനിക്ക് പറയാവുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം എൻ്റെ ജീവിതമാണ് എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ള കാര്യം. അപ്പം എനിക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടും പറയാനായിട്ടുള്ളത്, ചെറുപ്പക്കാരോടുള്ളവരും എല്ലാവരോടും പറയാനായിട്ടുള്ളത്, ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഈസി. ഞാനത് വളരെ എളുപ്പമാണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ നമുക്കൊരു ഫോക്കസ് ഉണ്ട്. മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിലൂടെയും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം, പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളതായിട്ടുള്ള ബോധ്യവും ദർശനവും നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് സാധ്യമാണെന്നാണ് ഞാൻ ഇസാഫിലൂടെ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന മാതൃക എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടിപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ചോദിച്ച ഡെസ്റ്റിനേഷൻ, പുതിയ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് ഈ പറഞ്ഞല്ലോ, കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തണം, കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ സേവനങ്ങൾ എത്തണം, കൂടുതൽ ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പുതിയ കളക്റ്റീവ് എൻ്റർപ്രൈസസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സെൻറ്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് ഫോർ അത് ഈ കോപ്പറേറ്റീവ്സിനെയും, കാരണം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന കോപ്പറേറ്റീവ്സും FPOസിനും ഒക്കെ നമ്മളുടെ എക്കോണമിയിൽ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കാനായിട്ടുണ്ട് എന്ന ബോധ്യമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളൊരു കളക്റ്റീവ് സെൻറ്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് ഒരു പ്രോജക്റ്റായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നോൺ പ്രോഫിറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരെണ്ണം തുടങ്ങണമെന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിലും ആഗ്രഹത്തിലും ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളിങ്ങനെ പുതിയ ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമസ്കാരം. ഇവിടെ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട്, ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക്. എൻ്റെ പേര് രഘുനാഥ് എന്നാണ്, ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വരികയാണ്. ചോദിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. അതായത് എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് സാറ് പറഞ്ഞ മാതിരി ഈശ്വര വിശ്വാസം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 ഗ്രൂപ്പിൽ ആൾക്കാരിക്കുമ്പം, ഒന്ന് താങ്കളും ഗോകുലം ഗോപാലൻ ചേട്ടനും അത് മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു, അതൊരു സപ്പോർട്ടാണ്. എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്: മീൻ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം മീൻ പിടിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക. അതാണ് താങ്കൾ ചെയ്ത ഒരു വലിയൊരു കാര്യം. അതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സക്സസ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. എൻ്റെ ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം, വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഈ കമ്പനി ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഒരു പെൻഷൻ സ്കീം, അതായത് ഗവൺമെൻറ് പെൻഷനുണ്ട്, പ്രൈവറ്റുകാർക്കില്ല, ബിസിനസ്സുകാർക്കില്ല. അപ്പോൾ അതൊന്ന് വിവരിച്ചാൽ, അതായത് ഏതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മിനിമം, മാക്സിമം, അതിൻ്റെ എന്താ ടേംസ് എന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഐഡിയ കിട്ടും. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതൊന്നും മാത്രമേ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളൂ. വളരെ ഈ സെഷനിൽ വന്നതിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ടീമിനെ അഭിനന്ദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും, മണി സാറിനെയൊക്കെ. കാരണം ഓരോ സബ്ജക്റ്റും കേൾക്കുമ്പം കാണുമ്പം ഒരുപാട് പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിനകത്ത് ഏതാണ് ബെറ്റർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഇത് വളരെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയിരുന്നു. വളരെ താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും. താങ്ക് യു. പെൻഷൻ്റെ കാര്യം PFRDA, പെൻഷൻ ഫണ്ട് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റിയുടെ, ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ
ഒരു റെഗുലേറ്ററി ബോഡിയാണ്. അത് കൊടുക്കുന്ന പെൻഷനാണ് 2 തരത്തിൽ. ഒന്ന് സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അടൽ പെൻഷൻ യോജന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സ്കീമുണ്ട്. അതിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൂടെ ഉണ്ട്. അതാണ് ഞങ്ങൾ ലോ ഇൻകം സെഗ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റുള്ള NPS, റെഗുലർ NPS, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചിലും ഈ റെഗുലർ NPSൽ 2 സ്കീമിലും ചേരാനായിട്ടുള്ള അവസരമുണ്ട്. മറ്റേ അടൽ പെൻഷൻ യോജന കുറച്ചുകൂടെ ഞങ്ങൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന, കാരണം എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്ത ആളുകളെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നേരത്തെ ജേക്കബ് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ ഈ അസോസിയേഷനുകളും ഈ ഗിവ് ബാക്ക് എന്നുള്ളത്, ഞാനിപ്പം തുടക്കം മുതൽ എൻ്റെ ഉള്ളൊരു ഇതായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നാഷണൽ ലെവലിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫിനാൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ ഒരു അസോസിയേഷനുണ്ട്. അതുപോലെ കേരളത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷൻ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, കസാഫി എന്ന് പറഞ്ഞ്. അതിൻ്റെയും പ്രസിഡൻ്റായിട്ടും ചെയ്യുന്നു. CIയിലും ടൈയിലും മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻസിലും എല്ലാം TMAയുടെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ടൈമിൽ. തൃശ്ശൂർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഐമ ബോർഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അപ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ അടുത്ത പറ്റാവുന്നിടത്തൊക്കെ കോളേജുകളിൽ കുട്ടികളുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ള പ്രൊഫസർ യൂനസ് പോലുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചെടുത്തതായിട്ടുള്ള, ഒരു പണവും കൊടുക്കാതെ പഠിച്ച് അവരെന്നെ പഠിപ്പിച്ചതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അത് തിരിച്ച് ആർക്കും കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം എക്സ്പോഷർ വിസിറ്റിന് വരുന്നവരുണ്ട്. ഇൻറ്റേൺഷിപ്പിന് ആര് ചോദിച്ചാലും ഞങ്ങൾ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ പോളിസി. We've run out of time. With the permission of the organizers, we are going to just take 2 minutes over what we've taken here. So one last question and then I have one question. Respected sir, സാറിന് ചരിത്രം കേട്ടു. പോൾ തോമസും ഗോപാലേട്ടനും ഒരേ പാതയിൽ കൂടി സഞ്ചരിച്ചു. ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ വളരെ ഉയർന്ന നിലയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. പോൾ തോമസിന് എനിക്കധികം ആദ്യം മുതൽ ഇഷ്ടം തോന്നിയ ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് സമ്മതിച്ചു. ഗോപാലേട്ടൻ ഒരു ഭക്തനാണ്. പിന്നീട് ഈ സ്മോൾ ഫൈനാൻസ് ബാങ്കിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് രഘുരാം രാജൻ RBI ഗവർണറായി ഇതാണ്. ഇതിവിടെ ഒരു സ്ട്രേഞ്ച് കോയിൻസിഡൻസ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ, രഘുരാം രാജനും പോൾ തോമസും ഒരേ വർഷം ജനിച്ച വ്യക്തികളാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ രഘുരാം രാജനെ ദൈവത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു, പോൾ തോമസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ ഈ നിലയിൽ എത്തിച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത കാര്യം, 2018 ഷെഡ്യൂൾഡ് കമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കിൻ്റെ നിർവചനത്തിൽ വന്നു. അപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾഡ് കമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കിൻ്റെ നിർവചനത്തിൽ വന്നതുകൊണ്ട് SLRഉം CRRഉം ബാധകമാണോ? ഒരു ചോദ്യം. രണ്ടാമത്തത്, വേജ് റിവിഷൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റിൽ അംഗമാണോ എന്നറിയാൻ താല്പര്യം. SLRഉം CRRഉം 2017 ഷെഡ്യൂൾ ബാങ്ക് ആവുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ലൈസൻസിൻ്റെ ഭാഗമാണത്. അത് യൂണിവേഴ്സൽ ബാങ്ക് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് SLR CRR നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ട്. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം. രണ്ടാമത്തേത്, വേജ് റിവിഷനിൽ IBAയിൽ മെമ്പേഴ്സായിട്ടുള്ള, IBAയിൽ മെമ്പറാണ് ഞങ്ങൾ. പക്ഷേ പഴയ ഓൾഡ് ജനറേഷൻ ബാങ്കുകൾ മാത്രമാണ് അതിൽ ഉള്ളത്. അതിന് പുതിയ ബാങ്കുകളൊന്നും തന്നെ ഈ വേജ് റിവിഷൻ അങ്ങനെയില്ല. നമ്മൾ ഈ 1-to-1 ഓരോ വ്യക്തിയും അവർക്കുള്ള കോസ്റ്റ് ടു കമ്പനി എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് ഉള്ള ഇത്. നമുക്ക് ബാങ്കിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഇൻറ്റേർണൽ പോളിസി ഉണ്ട്, സ്കെയിലുണ്ട്. ആ തരത്തിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. വളരെ ശരിയാണ്, താങ്ക് യു ഓർമ്മിപ്പിച്ചതിന്. രഘുരാം രാജനെ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു, ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. കാരണം എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഈ ബാങ്ക് ലൈസൻസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു. കാരണം ഈ ആളുകൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു മൈക്രോ ഫിനാൻസ് കമ്പനിയായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ആളുകളുടെ സ്വപ്നങ്ങളോടൊപ്പം കുറേ കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. ബാങ്ക് ലൈസൻസ് കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് അത് രഘുരാം രാജൻ്റെ വിദേശ US എക്സ്പോഷറൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ബാങ്കിങ്, ഇങ്ങനെ ഈ പുതിയ ബാങ്കിങ്, ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ബാങ്കിങ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരാനായിട്ടും ഇടയായത്. താങ്ക് യു ഫോർ റിമൈൻഡിങ് ദാറ്റ്. താങ്ക് യു. So, just one last question from my side. നമ്മളെല്ലാവരും ബിസിനസ് തുടങ്ങണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് നമ്മൾ ആസ് എ ബിസിനസ് നമ്മുടെ നാട്ടിലധികം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. So what advice do you have to the audience and the youngsters here who probably want to start a social business? And in terms of how
a profit objective is also very important in a social business. സോഷ്യൽ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം എല്ലാ സോഷ്യൽ എൻ്റർപ്രണേഴ്സും ഇപ്പം ഞാൻ കാണുന്ന ഇപ്പം നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സ് എല്ലാവരും സോഷ്യൽ എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഒരു എൻ്റർപ്രണേഴ്സിൻ്റെ ഞാനിടയ്ക്ക് എൻ്റെ ഇപ്പം ശ്രീകാന്തൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ്, ഞാൻ അവരോടൊക്കെ പറയാറുണ്ട്, ഇവരോടൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെയും ബ്രാൻഡിങ്ങിൻ്റെയും പ്രിൻസിപ്പിൾസൊക്കെ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സിൽ നിന്ന്, അവരൊന്നും ബി സ്കൂളിൽ പോയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരല്ല, പക്ഷേ അവരിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ സോഷ്യൽ എൻ്റർപ്രണറും ബിസിനസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സോഷ്യൽ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ നമ്മളുടെ ഒരു സംരംഭത്തിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് അതിനെ സോഷ്യലാക്കുന്നതും സോഷ്യൽ ബിസിനസ്സോ അല്ലാത്തതോ ആക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നോർമലി അപ്പോൾ സോഷ്യൽ ബിസിനസ്സിൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഔട്ട്കം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ എന്ത് സാമൂഹ്യ ലക്ഷ്യവും അതുപോലെ തന്നെ അത് ഫിനാൻഷ്യലി സസ്റ്റൈനബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല അതിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പം എന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഇസാഫ് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റും പോസിറ്റീവ് ചേഞ്ച് സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് ചേഞ്ചസുമാണ്. പക്ഷേ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രോഫിറ്റബിളായിട്ട് റൺ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. പ്രോഫിറ്റബിളായിട്ട് ഡീസൻ്റായിട്ടുള്ള റിട്ടേൺസ് അതനുസരിച്ചുള്ള ഇൻവെസ്റ്റർ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസൊക്കെ നമ്മൾ വെക്കേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകുക എന്നുള്ളത് is possible, but that is not easy. Thank you, Etta, for your time. What we've heard today is truly inspirational, but just to take a few nuggets out of it, how many of us have a purpose? How many of us are working towards that purpose? Do we have a vision? Are we asking why out of what we are doing? And I think ഇതിനെല്ലാം കൂടി ഒരു ആൻസറാണ് ഇപ്പം പോളേട്ടൻ പറഞ്ഞത്. And I think one thing which I really took away from this is staying true to your roots. എന്ന് വെച്ചാൽ 92-ൽ തുടങ്ങിയ അതേ പേർപ്പസ് ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ് the way of doing it has changed, but your purpose has remained the same. So congratulations, Pauletta. Thank you so much. Thank you so much for being a lovely audience, and thank you, Anandmani and the rest of the team, for having us here. Thank you. Thank you so much. First of all, Mr. Jacob Joy, for asking the right questions and getting out all information from Mr. Paul Thomas, or Pauletton, as Jacob sir was calling him. And rightly said, I don't know sir's name, I know that he comes from Delhi. He rightly pointed out that this is one of the most inspirational sessions that we have had at the Gokulam Business Conclave. കാരണം വളരെ ജെന്യുവൻ ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഗോപാലേട്ടൻ്റെ ജീവിതവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതവും ഒരുപാട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ അതാണ് പറഞ്ഞത്. സോ ആൻഡ് വൺ തിങ് ഐ വുഡ് ഓൾസോ ആസ് എ വുമൻ, ബിക്കോസ് യു വർ സെയിങ് ദാറ്റ് സ്ത്രീകളുടെ കയ്യിൽ പൈസ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അത് കുടുംബത്തിലേക്ക് പോവുള്ളൂ. ഇന്നലെയും നമ്മുടെ ലേഖാ ചക്രവർത്തി അതേ പോയിന്റ് തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓൺലി ഇഫ് ദ money is in the hands of women, it will be spent for the family, otherwise it will be spent for many other activities. Yes, so truly inspirational indeed. And now it is time to honor both our session in charge as well as our speaker. So I invite Mr. Binu Divakaran, Senior Vice President, National IMA, who's come all the way from Karnataka to do the honors of honoring Mr. Paul Thomas. അതുപോലെ തന്നെ ഫൈറ്റിംഗ് ദ പാർഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് പ്രോസ്പെരിറ്റി, അല്ലെ? ടാഗ് ലൈനും നല്ല രസമുണ്ട് കേൾക്കാൻ. So here is a token of deep respect, gratitude and love to Shri Paul Thomas from the hands of Mr. Binu Divakaran, the Senior Vice President of IMA. And now I request Mr. Jairaj, Additional Secretary of IMA, to kindly come on stage to hand over a memento to Mr. Jacob, the chocolatier, the sweet man. Mr. Jairaj has come all the way from Delhi. He is the National Secretary, Additional Secretary of IMA. Thank you so much, Mr. Jairaj, for handing over the memento to Mr. Jacob Joy. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇനി സമയം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കായിരുന്നു, അല്ലേ പോൾ സാറിന്? ബട്ട് ഡ്യൂ ടു പോസിറ്റീവ് ഓഫ് ടൈം വി ഹാവ് ടു എൻഡ് ദ സെഷൻ നൗ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് വൺസ് അഗൈൻ. നല്ലൊരു കയ്യടിയോട് കൂടിയിട്ട്
അവർക്ക് നമ്മുടെ വലിയൊരു താങ്ക്സ് കൊടുക്കാം. യെസ്, ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. പോൾ സാറിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇസാഫിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഗോപാലേട്ടന്, ശ്രീ ഗോകുലം ഗോപാലൻ സാർക്ക് ഒരു സ്നേഹാദരമുണ്ട്. സോ ഒരു പൊന്നാടയും മൊമെൻറ്റോവും, വളരെ മനോഹരമായൊരു ആറന്മുള കണ്ണാടിയാണ് സമ്മാനമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ദയവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണം, കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, നമുക്കൊരു കൺക്ലൂഡിംഗ് സെറമണി കൂടിയുണ്ട്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണത്. അപ്പോൾ പോരുത്. Please remain in the venue. So here is Mr. Paul Thomas adorning a ponnada to Sri Gokulam Gopalan as a token of his love, as a token of his respect. Appo ISAF group of companies, Gokulam group of companies honor cheyana oru manoharamaya aaranmulla kannadiyum. Thank you so much, Mr. Paul Thomas, for showing your appreciation to Sri Gokulam Gopalan. Gopalatan ഗോപാലേട്ടൻ വേദിയിൽ തന്നെ നിന്നോളൂ. നമുക്ക് ഇനി കൺക്ലൂഡിംഗ് സെറമണിയാണ്. യെസ്, I want Vice Chairman of the group, Sri Praveen, also to be present with us. Sri Poilur, please join me. Please join me. So the concluding session is nothing formal, but we want to do that in presence of these people. Sri Praveen has been there with us, being the beacon of this entire show. He has given us the right advice. We are concluding the business session. I think it was really successful. You need to gauge it. We are seriously looking to continue this probably in the coming years also. The overwhelming support was fantastic. Some people we really want to recognize. So the basic idea is to recognize a person who was always sitting there behind. He gave a fantastic color to the entire thing. The word Sukruthapadam was coined by him. He is none other than Sri Shailam Unnikrishnan. Sir, please, I can see you. So this person is just not there to give that word. He is head of the department of Malayalam department from Guru Ayappan College. He was our main person
for our Akshara Mudra award a couple of years back. He is now a syndicate member. I would say till day before yesterday, that was one of the main accolades he had. He is syndicate member of Goa University. He was supposed to be part of the protocol chair with the governor. He was supposed to share, but he was humble enough to shy away from that so the others can take the number. There is a limited number. Today, we are honoring him for one more major thing. He is being selected as one member among the 7 in national education policy. So, which was one of our pet project here for education and policy, there was a discussion. So, whatever the outcome of that particular session, he can voice it as one among the 7 people from the entire India. So national education policy is definitely going to have a color from Kerala and an opinion, very strong opinion, because his opinion is fantastic. Usually he puts it vocal and perfect. So I request Chairman to honor him as our token of appreciation, a small memento. So Gopalatan, please hand over this memento for all the achievement and being part of this entire journey. And he was instrumental to bring 35 students from Guruyappan College to be part of us. So I, on behalf of the entire team, myself and Sri Ravindran Poilur takes this opportunity to thank. Thank you. അടുത്തത് സുഹൃതപദ ഒരു ചെറിയൊരു 2 വാക്ക് അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഇതിലേക്ക്. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ കവി ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായർ ഒരു കവിതയിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഗോകുലം ഗോപാലേട്ടൻ്റെ ജീവിതം, അതിൻ്റെ ചാരിതാർത്ഥ്യം, അതിൻ്റെ കർമ്മസുകൃതം നമ്മളെല്ലാവരും അനുഭവിക്കുകയാണ്. വെറുതെ ആയിട്ടില്ലെൻ്റെ ചലനമൊന്നും, വിറങ്ങലിപ്പെന്തെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, കുനിഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു പുലാവില പെറുക്കാൻ, കുടിച്ചിട്ടുണ്ടൊരു കിണ്ണം കൊഴുത്ത കഞ്ഞി എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട കവി എടശ്ശേരി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചലനങ്ങളും വ്യർത്ഥമായിട്ടില്ല, ഒരു പരിശ്രമങ്ങളും പാഴായിട്ടില്ല. സമൂഹത്തെ ആകെ നല്ല നിലയിൽ നയിച്ചുകൊണ്ട് അതേസമയം തന്നെ വിനയചിന്തയോടെ തൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരോടും തൻ്റെ ജീവനക്കാരോടും പെരുമാറുന്ന ആ ഒരു സൗശീല്യത്തെയാണ് നമ്മളിവിടെ ആദരിക്കുന്നത്. ഗോകുലം എന്ന വാക്ക് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം, ഗോശബ്ദം അറിവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അറിവിൻ്റെ കുലമായി തീർച്ചയായിട്ടും ഗോകുലം ഗ്രൂപ്പിന് ഇനിയും മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും. പ്രശാന്തേട്ടനെ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഐമയുടെ എല്ലാ ഭാരവാഹികളെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. വിശേഷിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഐമയുടെ വനിതാ പ്രവർത്തകർ, അവരുടെ സമ്പൂർണമായ സഹകരണവും നേതൃത്വശേഷിയും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടതാണ്. ഗോപാലേട്ടന് രാഷ്ട്രം പ്രധാനപ്പെട്ട അംഗീകാരങ്ങൾ നൽകട്ടെ എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ആയുസ്സുണ്ടാവട്ടെ, ആരോഗ്യമുണ്ടാവട്ടെ. കൃഷ്ണപ്പരുന്തുപോൽ ദേവമാർഗത്തിൽ വിഹരിക്കലും പൊഴിച്ചിടുന്നു ഞാൻ സമസ്ത സുഖലോക വൈഖരി എന്ന അക്കിത്തം എഴുതിയതുപോലെ സമ്പത്തിൻ്റെ ഔന്നത്യത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴും ഈ മണ്ണിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മെ എല്ലാം പ്രചോദിപ്പിക്കുവാൻ ഗോപാലേട്ടൻ ഇനിയും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പൂർവാന്നത്തിലെ വെയിൽ പോലെ നിരന്തരം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് സംഘാടക സമിതിക്ക് മുമ്പിൽ പ്രത്യേകമായ അഭിനന്ദനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മുന്നിൽ ശിരസ് നമിക്കുന്നു. ഈ അംഗീകാരത്തിന് പ്രത്യേക നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു.
ഒരു ചെറിയ ചടങ്ങോടുകൂടി ഈ ബിസിനസ് കോൺക്ലേവിൻ്റെ സമാപനം ഇവിടെ കുറിക്കും. ഇവിടെ ഇന്നലെ കാലത്ത് മുതൽ നടന്ന ബിസിനസ് കോൺക്ലേവ്, ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപക്ഷെ കോഴിക്കോട് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ഏറ്റവും നല്ല ബിസിനസ് കോൺക്ലേവാണ് ഇന്നലെ മുതൽ ഇന്ന് ഉച്ചവരെ ഇവിടെ നടന്നതെന്ന് മാധ്യമ ലോകവും കോഴിക്കോട് പൗരാവലിയും ഇന്ന് മുതൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാളും വലിയ ഇമ്പാക്റ്റ് ഈ ഗോകുലം ബിസിനസ് കോൺക്ലേവിന് കോഴിക്കോട് ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്കേറെ ചാരിതാർത്ഥ്യമുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബിസിനസ് കോൺക്ലേവ് ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തെങ്കിലും ഏകദേശം 200 പേർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ഞങ്ങൾ അത്രമാത്രമേ പ്രതീക്ഷിച്ചുള്ളൂ. കാരണം യുവതലമുറ, കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ, അവരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ, ഒരു 200 ആളുകളെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ബിസിനസ് കോൺക്ലേവിന് പ്രതീക്ഷിച്ചത്. അതിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ക്ഷണിച്ചെങ്കിലും ഇന്നലെ കാലത്ത് മുതൽ ഏകദേശം 3 ഇരട്ടി പാർട്ടിസിപ്പൻസാണ് ഈ ബിസിനസ് കോൺക്ലേവിലൂടെ എത്തിച്ചേർന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷത്തിനേക്കാളും അപ്പുറം ഈ കോൺക്ലേവ് വിജയകരമായി നടത്താൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഏറെ സഹകരിക്കുകയും അധ്വാനിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് ഹോട്ടൽ ഗോകുലം ഗ്രാൻഡ് എന്ന കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പുതിയ സ്ഥാപനം, ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ഈ കോഴിക്കോട് നഗരവും മലബാറും ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഹോട്ടൽ സമുച്ചയമാണ് കോഴിക്കോട് ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഹോട്ടൽ ഗോകുലം ഗ്രാൻഡിലെ ജീവനക്കാരും അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന GM അടക്കമുള്ള ആളുകളുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണയാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിന് അപ്പുറം ഭാരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും അതുപോലെ ആളുകളുടെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള മുഖം കറക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാറുണ്ട്. പക്ഷേ പ്രതീക്ഷയിൽ അപ്പുറം ആളുകൾ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടും അവർക്കെല്ലാം ഭക്ഷണങ്ങളും വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കുന്നതിൽ ഈ ഹോട്ടൽ ഗോകുലം ഗ്രാൻഡിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന GM അടക്കമുള്ള അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ GM ശ്രീ ജയറാം അടക്കമുള്ള ആളുകൾ, ഇവിടുത്തെ GM, അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ മറ്റ് സ്റ്റാഫെല്ലാം കാണിച്ച ഏറെ പിന്തുണ ഈ ബിസിനസ് കോൺക്ലേവിൻ്റെ വിജയത്തിന് ഏറെ പങ്കുവഹിച്ചു. ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ഈ സ്വാഗത സംഘം, സുകൃതപദത്തിൻ്റെ സ്വാഗത സംഘം അത് കാണുന്നു. അവരെ ഈ അവസരത്തിൽ സുകൃതപദം കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ചെറിയൊരു ആദരവ് കൊടുക്കുന്നു. അതിന് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ GM മിസ്റ്റർ മഹേഷ് ആൻഡ് ഷെഫ് വാസുദേവൻ ആൻഡ് ബ്രിജേഷ്, ഈ 3 പേരെയും, ഒപ്പം ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ GM ശ്രീ ജയറാമിനെയും, ഇതിനെല്ലാം നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് ശ്രീ ജയറാം ആണ്, ഗോകുലം ഹോട്ടൽസിൻ്റെ സെൻട്രൽ GM, അദ്ദേഹം ഇത് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നുണ്ട്. അത് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി സുകൃതപദം സ്വാഗത സംഘത്തിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ ശ്രീ AK പ്രശാന്ത്, ആർക്കിടെക്ട് AK പ്രശാന്ത് ഈ ചെറിയ സ്നേഹോപകാരം ഇത് നൽകുന്നു. അത് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് ഹോട്ടൽ ഗോകുലം ഗ്രാൻഡിൻ്റെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ആളുകളാണ്. ഏറെ നന്ദിയുണ്ട് ഈ പരിപാടികളോട് സഹകരിച്ചതിന് മാത്രമല്ല, ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാളും അപ്പുറമുള്ള ഒരു എഫേർട്ട് എടുക്കാൻ ഹോട്ടൽ ഗോകുലം ഗ്രാൻഡിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് സുകൃതപദം ഏറെ നന്ദിയോടുകൂടി സ്മരിക്കുന്നു. ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്നലെ രാവിലെ മുതൽ ഇന്ന് ഈ സമയം വരെ ഈ പരിപാടി വളരെ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അർത്ഥതലങ്ങളിലെ വിജയങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾ കാണിച്ച, ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ കാണിച്ച, പാർട്ടിസിപ്പൻസ് കാണിച്ച, വിദ്യാർത്ഥികൾ, യുവാക്കളൊക്കെ കാണിച്ച ഈ സഹകരണത്തിന് നന്ദി. നമ്മളോടൊപ്പം എയ്മയുടെ യൂത്തിൻ്റെ ചുറുചുറുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി അഹോരാത്രം ഇന്നലെ മുതൽ ഇതിനു വേണ്ടി ഇവിടെ തന്നെ സജീവമായിട്ട് നിന്ന ഈ യൂത്തിൻ്റെ ചെറുപ്പക്കാർ, അതുപോലെ ഇതിന് വേണ്ടി നേതൃത്വം കൊടുത്ത, ഇതിനു വേണ്ടി സജീവമായി പങ്കാളികളായ എല്ലാ മാന്യ വ്യക്തികൾക്കും, ഗോകുലം കുടുംബാംഗങ്ങൾ, അതുപോലെ നമുക്കൊരുപക്ഷെ ഈ ബിസിനസ് കോൺക്ലേവ് മാത്രമല്ല, സുകൃതപദം എന്ന പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്കൊരു ഊർജം നൽകി പല ദിവസങ്ങളിലും ഇതിന് ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകിയ ഗോകുലം ഗ്രൂപ്പ്സിൻ്റെ വൈസ് ചെയർമാൻ ശ്രീ VC പ്രവീൺ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ ഈ പരിപാടി ഇന്ന് വൈകുന്നേരം രാത്രിയോടുകൂടി സ്വപ്നനഗരിയിൽ ഇത് അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പരിപൂർണത വിജയം ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതിന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാം ഏറെ പിന്തുണ, അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഗോകുലം കുടുംബാംഗങ്ങൾ, ശ്രീ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ശ്രീ ബൈജു ഗോപാലൻ, അതുപോലെ ഗോകുലത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ, എല്ലാവർക്കും
സുഗതപദം കമ്മിറ്റിയുടെ ബിസിനസ് കോൺക്ലേവിന്റെ പേരിൽ നന്ദി പറയുന്നു. ഒരു പേര് കൂടി ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, ശ്രീ ആനന്ദമണി. ഒരുപക്ഷെ എഞ്ചിനീയർ ആനന്ദമണി കോഴിക്കോട് കാലിക്കറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് പദത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഈ ബിസിനസ് കോൺക്ലേവ് തുടക്കം തന്നെ ഇത്ര മനോഹരമാക്കി അതിനെ വിജയിപ്പിക്കാൻ നേതൃത്വം കൊടുത്ത ശ്രീ ആനന്ദമണിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള വലിയ വലിയ കോൺക്ലേവ് ഗോകുലത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും സുഹൃതപദത്തിന്റെ നന്ദി ഹൃദയത്തോടുകൂടി ചേർത്ത് വെക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്.